Good morning. Okay, welcome back. Last class we started AC analysis, right? We are doing sinusoidal steady state analysis. Okay, we did many problems from last previous classes. Okay, here something is given like this: which of the following statements are correct? Okay, they given whether this is correct or this is only correct, this only correct, or combinations are correct. Okay, Bhavani, good morning. Okay, we did like this. Okay, and main point is when R and L are there, voltage across resistor, voltage across inductor, source voltage. Okay, this voltage across resistor, inductor will be 90 degrees apart. Then we have to take the resultant. Then Vs square nothing but square root of Vs square nothing but Vr square plus Vl square. Make use of that relation, solve it. Okay, accordingly you do the things. For this problem, okay, both the second option, third option are correct. Right. Then we did this question. Some AC current is flowing. Okay, alternating current is flowing through an impedance. They ask what is average power absorbed by impedance. Okay. Average power absorbed. Okay. Average power absorbed by combination of resistor as well as inductor. Average power is always absorbed by resistor. Okay. Average power absorbed by inductor or capacitor always equal to 0. That's why this value is 400 watts. This value is 0. Total answer is 400 watts. Then in this circuit diagram, they asked us to calculate the power factor. Okay, this is 2 ohms, 4 ohms, 1 Henry, 1 by 2 farad. Actually, what is the technique in calculating the power factor? Okay, we'll find either the impedance or admittance in by source. Either impedance or admittance in by source. Okay, if it's series circuit, we'll go for impedance calculation. If it's a parallel circuit, we'll go for admittance calculation. For series circuit, impedance will calculate either R plus JXL or R minus JXC. Then what is the contribution of resistive load to the total load? R by mod Z is the power factor for series circuits. Similarly, for parallel circuits, G plus JBC or G minus JBL. Okay, that's the admittance by source. Now, what is the contribution of that conductive load to the total admittance? G by mod Y is nothing but power factor for parallel circuits. Okay, here we have simplified it. Okay, we got something like a impedance. Okay, this total impedance in by source we got something like 2.035 minus j 0.53. Seems like R minus j xc. Okay, then contribution of resistive load to the total impedance. Okay, this capacitor nature. This is lead. This is the answer. Okay, very good. And in this circuit here, they asked us if omega equal 10k radians per second. They asked us to determine the power factor. Here also nothing is given. I first we found out the voltage. Sandhya, good morning. Okay, then current. Then ratio of voltage to current will give the impedance. Okay, if you know the impedance, first we calculated the impedance. Impedance we got like R minus some 150 minus J50. Okay, then power factor nothing but contribution of resistor load to the total impedance. Since impedance we got like a 150 minus J50, it seems like R minus JXC only. Okay, nothing but capacitive, leading capacitor, right? Okay, same thing, same question. I modified a little bit. Instead of 10 millihenry, I asked you to take the 20 millihenry. 2 by 3 microfarad, I asked you to calculate a 1 by 2 microfarad. Here, totally, if you calculate the impedance here, it's purely resistive 150 plus J0, R plus J0. And power factor is nothing but R by mod Z. This is nothing but 1 unity power factor. UPF indicates the resistance of circuit, so called resonance. Okay, resonance. Okay, right. In this question, they asked us to determine what is the angle between VL and VS. Okay, VL and VS here. Okay, we seems like Z1, Z2 two impedances are connected in series. Okay, then voltage across this second impedance Z2 nothing but that impedance divided by total impedance in total voltage. We got like this real in the terms. We got like angle between VL and VS is 60 degrees. Okay, in the next problem we did like this. Okay, they given the frequency. This 1 by 3 henries are given. C value of C is not given, but current flowing through this 4 at 990 degrees is given here. And the parallel voltage between inductor capacitor is given as 3 at an angle 0 degrees volts.
They asked us to determine I. I nothing but this current plus this current. Find this current first. Okay. You already know the current through capacitor. Find the current in the inductor. Voltage you know, impedance you know. J omega L. Omega is given as 3. Okay. L is 1 by 3. Okay. IL we got like 3 at angle minus 90. Therefore, this current plus this current nothing but that current I. Okay. Right. Addition of two phases better deal them in rectangular form. That's why minus J3 plus J4. This is J1. Okay. J1 nothing but 1 at an angle 90 degrees. 1 at an angle 90 degrees. Okay. Right. 1 at an angle 90 degrees. Okay. In this problem, current I1 is the flowing through 2 ohms and 1 Henry, and I2 is the current flowing through capacitor. Okay. They asked us, okay, current in a capacitor always leads. We know one thing. Okay. And current through inductor resistor. This is a current through inductor resistor. Okay. Here, this current I2 leading I1 by an angle. They are asking. Okay. This I2 leads I1 by an angle. Okay. What is the angle? Okay. You have to identify. First, here assume this voltage is V. Okay. Then find the current I1, find the current I2. This is the expression we got here. I1 at an angle minus 45, I2 at an angle 90. Then this I2 leading the voltage by 90 degrees, I1 lagging the voltage by minus 45 degrees. Then this I2 and I1 relative angle if you consider, this I2 leading I1 by 135 degrees. Right answer. 135 degrees. Okay. And this question here, determine current they given. This is source, this is another source. Okay, impedance is given. Just apply nodal analysis. Find this voltage V1. Voltage by this impedance will give the current. Okay. Okay, we found this V1 as 0. Therefore, current I got as 0 ampere. Next, okay, here in this circuit, what they asked us, current flowing through 50 ohm resistors, I is 0. When the value of C, they are asking indirectly. I told you, you can do either this entire impedance is infinity or impedance seen by source is infinity, two ways. Okay, Z equivalent seen by this one infinity or Z equivalent dash. Even this part is open circuited, current also 0. Or from here, this entire thing is open circuited, current also 0. Okay, take this part here. Okay, take in this one. Okay, substitute Z equivalent, calculate Z equivalent, and substitute Z equivalent when it is becoming infinity. Z equivalent infinity nothing but okay, denominator term of Z equivalent dash becomes 0. Okay. When this denominator becomes 0, this is the value. Okay, right. And here, okay, determine RMS value of current I of t, they asked us. Okay. Since AC source is given, first convert the given, sorry, it's like a sinusoidal steady state analysis. Okay. As AC source connected to network for a long time, okay, then how to solve this type of questions? Okay, convert the entire network into phasor domain. Okay, J omega domain. This impedance of resistor is 1 R itself. Impedance of inductor is J omega L. Impedance of capacitor is minus J by omega C. Okay. Then find that one here. Then here minus J1 plus J1 becoming 0. Nothing but short. Okay. This is short. Okay. Therefore, short circuit. This is 1 ohm resistor. Okay. This 1 ohm resistor short. Both are parallel. The currents are seeing two parallel paths. One of the path is shorted. Entire current flows across short circuit path. Okay. Therefore, this I of t, total voltage by total resistance. This is the thing. And for this one here, what is RMS value? Maximum value by root 2. Okay, that's all. 1 by root 2 amperes. Okay, 1 by root 2 amperes. Okay, let us start here. Bhavani, Sandhya, let us start from. Okay, determine the steady state voltage across the terminals A, comma B. They are asking the average value. Okay, determine the steady state voltage across the terminals A, comma B. Okay, they are asking us to determine the average value. ఇది సోర్స్ ఎలా ఇచ్చారంటే 55 sin 5000 t 1 kilo ohm 1 microfarad 1 millihenry 2 kilo ohms 5 volts ఇచ్చారు. ఓకే, సరే స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ అడిగారు. ఓకే, అండ్ దాంట్లో అది కూడా యావరేజ్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు. స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఫైండ్ అవుట్.
steady state voltage, they are asking us to determine the average value. Answer, Amma? Okay, very good. Right. Notice here. Okay, since two sources are acting simultaneously, okay, two sources that too at different frequencies. Okay. Solve this question by using superposition theorem. Superposition theorem. Check. Okay. If I'm assuming only this source acting alone, 5 volt source acting alone, how to eliminate this AC source replaced by short circuit. Okay. Superposition theorem చేస్తాను. AC source. Okay. Short చేసాను. Next, Nana, whenever DC is there, steady state to DC ki steady state. In steady state, okay, inductor is short circuit, capacitor is open circuit. Inductor is short circuit, capacitor is open circuit. In Japan, DC ante omega equal to 0 radians per second. Okay, at this frequency, steady state, inductor short circuit, capacitor open circuit. Okay, directly inductor short చేసేసాను, capacitor open చేశాను. Okay, inductor shorted, capacitor open. Okay, direct గా this is the okay, right, very good Sandhya. Okay, this is the open circuit. Open circuit whether any current flows, okay, whether any current flows here, open circuit, no current flows here, 0 amperes. Okay, no drop across this resistor, no drop across this resistor, no drop. Okay, Bhavani, very good. No drop. Ante nana, if I apply KVL for this loop, KVL apply చేసాను, KVL. Okay, if I apply KVL, minus 5 plus voltage across AB equal to 0. Okay, 0 amperes. Okay, very good. That implies what is the value of VAB here? VAB equal to, we got as a 5 volts. Okay, కావాలంటే VAB1 అని రాస్తాను. VAB1 equal to 5 volts. 5 volts. Finished. Okay, next, Nana, superposition theorem. Superposition theorem. When the first source acting alone, this is the response. Okay, now when the second source acting alone, okay, when this 5 pi, okay, source acting alone, this 5 volt source replaced by short circuit. Let this response be VAB2 అనుకున్నాం. Okay, VAB2. ఇక్కడ కూడా మీరు చేస్తానంటే this omega, okay, omega is given as 5k radians per second ఇచ్చారు, 5k radians per second. Okay, then we'll convert this capacitor, okay, ZC. What is the ZC becomes minus j by omega c, minus j by omega c, minus j by omega 5k into c value 1 micro, or minus j by 5 into 10 power minus 3 వచ్చిన 5 కి 10 power minus 3 వస్తే 10 cube, 1000 by 500, 200, minus j 200 ohms వచ్చింది, this value minus j 200 ohms. Okay, what is the impedance of a inductor j omega L? J into 5k into L value 1 milli, or this is nothing but j 5 ohms. Okay, this is ZL, j 5 ohms ఇలా వచ్చింది, j 5 ohms. Okay. సరే, అలాగేనా దీన్ని కూడా ఫేజర్ కన్వర్ట్ చేస్తే 5 pi by root 2, ఓకే, 5 pi by root 2 at an angle 0 degree, sin as a reference తీసుకున్నాను. సైన్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్. నన్ను ఇక్కడ షార్ట్ ఓపెన్ ఏం చేయకూడదు, ఇండక్టర్ అలాగే ఉంటుంది, కెపాసిటర్ అలాగే ఉంటుంది. ఫైనల్గా ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తే మీకు ఎలా వచ్చిందంటే ఈ నెట్వర్క్ అంతా ఇలా వచ్చింది, 1k plus 2k సిరీస్లో ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ 3 kilo ohms. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ కెపాసిటర్, వీ హ్యావ్ ఎ ఇండక్టర్, ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎ సోర్స్. సోర్స్ ఇలా ఉంది. ఓకే, 5 pi by root 2 at an angle 0 degrees. This is minus j 200 ohms, this is j 5 ohms. Okay, and we require to find the voltage VAB2 కావాలి. నన్ను voltage division rule వేస్తున్నాను. voltage division rule VAB2 చేసాను, that impedance ZC divided by
total impedance ZR plus ZL plus ZC into total voltage V. కాకపోతే మీరు ఒకసారి పొలారిటీస్ కూడా చూసినా ఇదంతా వేస్ట్ అమ్మా, డైరెక్ట్ వాల్యూ చెప్పేయచ్చు. ఇక్కడ పొలారిటీ మైనస్ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ పొలారిటీ ఏమో ప్లస్ మైనస్ లాగా చూడండి ఇక్కడ. అందుకేనా దేర్ విల్ బి మైనస్ సైన్ రాబోతుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అనే పొలారిటీ, ఇక్కడ డివిజన్ వచ్చే కూడా ప్లస్ మైనస్ ఉంటే రైట్, ఇక్కడ కానీ మైనస్ ప్లస్ అడిగారు కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ సైన్ పెడతాను. ఓకే, దిస్ VAB2 అడిగారు అనుకున్నాను. మైనస్ ZC అంటే మైనస్ J200 divided by ZR 3K. Okay, this J5, this is minus J200 into source 55 by root 2 at an angle 0. Okay. Minus of minus is minus plus అయిపోయింది. Therefore, this VAB2 equal to something like 200 divided by 3K minus 195J. Okay, J195 55 by root 2 at an angle 0. Okay. మీరు కావాలంటే కింద దీని మొత్తాన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాంగిల్ లా రాసుకున్నారు అనుకున్నాను. కింద డినామినేటర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అట్ అన్ యాంగిల్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అట్ అన్ యాంగిల్. ఓకే ఓకే నా లెట్ ఇట్ బి, నేనేమనుకుంటున్నానంటే సమ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సమ్ 200 divided by some alpha at an angle beta రాసాను. ఓకే, మేబీ మైనస్ యాంగిల్ ఇలా వచ్చింది. 55 by root 2 at an angle 0 degrees. చేయట్లేదు అమ్మా, అవసరం లేదు అంతా. ఆర్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ పైకి వెళ్తేనే 200 by alpha at an angle plus beta అయిపోయింది. ఓకే, 55 by root 2 ఓకే at an angle 0. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందంటే 200 into 5 by alpha ఓకే at an angle beta ఓకే by root 2 ఉంది. ఓకే సరే, దీని మొత్తం నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే let it be some gamma by root 2 at an angle plus beta వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద VAB2. ఓకే, చేయాల్సిన అవసరం లేదని వదిలేసి. దెన్ నాకు VAB2 ఆఫ్ టీ కావాలనుకున్నాను. ఆఫ్ టీ కావాలంటే సైన్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకు తెలుసు కదా, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఓకే రూట్ 2 ఇంటూ దిస్ వాల్యూ ఆల్ఫా గామా బై రూట్ 2 ఓకే ఈ పవర్ జే బీటా ఓకే ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీలో రాసుకుంటాం. అవునా, గుర్తుందా? ఓకే, ఇది చేస్తున్నా ఫైనల్గా యూఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ గామా సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ బీటా లాగా వచ్చింది. లీవ్ ఇట్ నన్ను అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా అక్కడే చెప్పేద్దాం అనుకున్నా, డైరెక్ట్ కాకపోతే మీకు చూపించి చేస్తున్నాను. ఇలా వచ్చింది. ఓకే, వాట్ ఈస్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఓకే, ఓవర్ కంప్లీట్ సైకిల్, యావరేజ్ వాల్యూ ఓవర్ ఏ కంప్లీట్ సైకిల్, ఓవర్ ఏ కంప్లీట్ సైకిల్ 0. ఓకే, వాళ్ళు అడుగుతుంది 0. అమ్మ ఇక్కడ ఫర్ వెన్ DC source is there VAB2. okay, when DC source is there VAB2 VAB1 5 volts అన్న. ఇదే యావరేజ్ వాల్యూ అన్నా, ఇదే RMS వాల్యూ అన్నా, ఇదే 5 volts. ఓకే right now according to SPT, when both the sources are acting simultaneously, according to SPT, when both the sources are acting simultaneously, what is the VAB? This is nothing but VAB1 plus VAB2. What is VAB1? 5. VAB2 0. Answer Anna? 5 volts is the right answer. Average value. Okay, 5 volts is the right answer. 5 volts is the right answer. Okay. Clear? Nana ఒకసారి చెప్పండి. Clear? సెకండ్ పార్ట్ అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇక్కడే రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు ఇలా చేస్తే రెస్పాన్స్ విల్ బి సమ్ సైన్ టర్మ్లో రాబోతుంది. అందుకే డైరెక్ట్గా యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఇస్ 0 కంప్లీట్ సైకిల్కి. అందుకే ఇక్కడ రాసేయచ్చు డైరెక్ట్గా, ఇది అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఊరికే చేసి చూపించండి మీకు అంతే. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్. రైట్, సరే నా ఇప్పుడు మనం చేసే క్వశ్చన్స్ అని మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలి. మార్నింగ్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ చేయించిన దాకా విల్ గో అవుట్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇలా ఇచ్చారమ్మా చూడండి. In the circuit shown, if the voltmeter reads 200 volts, okay, ఇలా ఎలా ఇచ్చారంటే సర్క్యూట్ 1 ohm resistor XC1 XC2, 1 ohm resistor XC1 XC2, this is XLR. okay, XLR ఇచ్చారు, ఇండక్టర్ పార్ట్ R.
Okay, this voltmeter is connected. V and beta. This voltmeter is connected here. Okay, voltmeter is connected here. In the circuit shown, if voltmeter reads 200 volts, the voltmeter under 200 volts, and the total power dissipated in the circuit is 1 kilowatt. Okay, total power dissipated. And ఇక్కడ what are the dissipating elements present in the network here? Resistor. This resistor ఒకటి, ఈ resistor ఒకటి. Okay. ఈ resistor 1 ohm ఒకటి, ఈ resistor R ఒకటి. Okay. Determine the value of XL. They are asking us to determine the value of XL. XL. Determine the value of XL. అంతే నా క్వశ్చన్ అడిగి. Okay, they given the information that voltmeter reads 200 volts. Okay. Next, voltmeter reading 200 volts ఒకటి ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంకోటి ఏమన్నారంటే total power dissipated in the circuit is 1 kilowatt అన్నారు. Total power dissipated in the circuit is 1 kilowatt. Total power dissipated in the circuit is 1 kilowatt. Okay. సరే నాన్న ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ దిస్ voltmeter is reading 200 volts ఇచ్చారు నాన్న. Voltmeter reading 200 volts. Okay, information. Okay. Next, total power dissipated in the circuit is 1 kilowatt అని ఇచ్చారు. 1 kilowatt. What is the value of XL అని అడుగుతారు. Okay. సరే నాన్న ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి what is the internal impedance of ideal voltage ideal voltmeter? Internal impedance of an ideal voltmeter. What is the internal impedance of an ideal voltmeter nana? Ideal voltmeter తీసుకుంటే what is the internal impedance? Infinity. Infinity అంటే వోల్ట్మీటర్ నన్న ఎప్పుడైనా ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ షుడ్ నాట్ ఆఫర్ ఎనీ రెసిస్టెన్స్. అంటే ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ ఉండకూడదు. ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమి ఉండకూడదు అంటే ఇన్ఫినిటీ అని. ఓకే, ఒకవేళ యామ్మీటర్ అన్నారు అనుకున్నాను, యామ్మీటర్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు సిరీస్ లో ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఆఫర్ ఎనీ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 0 ohms. రైట్, ఇక్కడ ఐడియల్ వోల్ట్మీటర్ ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ అంటే ఇట్స్ లిటరల్లీ ఓపెన్ లాగే ఉంటుంది. అంటే నేను ఈ వోల్ట్మీటర్ ఇలా ఇక్కడ తెచ్చి ఇలా పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఇట్ డజంట్ ఆఫర్ ఎనీ ఇంపెడెన్స్ టు ద నెట్వర్క్. ఓకేనా? ఈ వోల్ట్మీటర్ ఒకవేళ నేను అక్కడ ప్లేస్ చేసినా తీసేసినా అక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ లో డిఫరెన్స్ రాదు. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ మేక్స్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఓకే, అందుకే మీరు వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ దెన్ నానా, వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ వోల్ట్మీటర్ అప్పుడు ఐడియల్ వోల్ట్మీటర్? నాకు ఒకసారి చెప్పండి, రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్ రెసిస్టెన్స్ కదా, ఇప్పుడు ఒకవేళ కరెంట్ ఏమైనా ఫ్లో అవుతుందా వోల్ట్మీటర్లో? వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ వోల్ట్మీటర్ నానా? ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ, 0 amperes. వెరీ గుడ్ భవాని, వెరీ గుడ్. నో కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్రాస్ దిస్ ఐడియల్ వోల్ట్మీటర్. వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఓకే నాన్న, ఇంకొకటి వినండి. ఇక్కడ సర్క్యూట్ లో మీకు 10 amperes ఇచ్చారు నాన్న, 10 amperes. ఓకే, ఈ 10 amperes 2 amperes గా డివైడ్ అయింది. ఇక్కడ సమ్ అదర్ కరెంట్ నాన్న 8 amperes కాదు. ఓకే, సమ్ అదర్ కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. ఏసీలో ఇది 2 అయితే ఇది 8 అని రాయకూడదు. ఏసీలో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ తో రాస్తాం. సరే అగైన్ నాన్న ఇక్కడికి వచ్చేకల్లా మళ్ళీ 10 amperes వచ్చింది. చూడండి డివైడ్ అయింది. ఓకే, అగైన్ దిస్ కరెంట్ అండ్ దిస్ కరెంట్ ఇక్కడ వచ్చేకల్లా 10 amperes వచ్చింది. ఓకే నా ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లోస్ కాబట్టి ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఐడియల్ వోల్ట్మీటర్. therefore what is the current flowing through XL or R? No current flow got it. This is also 10 amperes. Current flowing through that XL or R nothing but 10 amperes. Okay, okay, here current flowing through this XL or R is the 10 amperes. సరే నా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి, దీని నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వి కేమ్ టు నో వన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏంటిది? ఇది ఎక్సెల్, ఇది ఆర్ అనుకుంటే, అండ్ దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ 10 amperes flowing. Okay, then voltage across this one. Okay, voltage across this one nothing but 200 volts. Voltage across this one is 200 volts. ఈ పార్ట్ ఈ XL R, this is 200 volts. This
current flowing through this one 10 amperes అనుకుంటే XL R current flowing through 10 amperes అనుకుంటే this voltage nothing but 200. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చదివినట్లే వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఒకవేళ బిఎల్ అయితే వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ విఆర్ అనుకుంటేనా both are at a phase of 90 degrees. Then what's the relation between this 200 volts ki source voltage ki XL VL ki VR ki? Okay, this 200 square equal to VR square plus VL square. ఇది కరెక్ట్ రాంగ్ చెప్పండి. రెస్పాండ్ విత్ చాట్ బాక్స్. ఇప్పుడు రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ 200 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు VR స్క్వేర్ ప్లస్ VL స్క్వేర్ కరెక్టా రాంగ్? అయితే ఇది కరెక్టా? ఓకే, 200 ఈక్వల్ టు VR ప్లస్ VL రాయాలా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టా, సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్టా? 200 ఈక్వల్ టు VR ప్లస్ VL రాయాలా కేవీఎల్ వేసి, 200 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు VR స్క్వేర్ ప్లస్ VL స్క్వేర్ రాయాలి? ఫస్ట్ ఆప్షన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Because VR and VL are 90 degrees apart from each other. Okay, that's why this is the thing. Okay, మనకి అప్పుడు 200 ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఎలా వచ్చిందంటే VL JVL JR ఇంటూ ఓకే అలా వచ్చిందమ్మా, R ప్లస్ JBXL ఇంటూ I లా వచ్చింది. ఓకే, therefore this is 200 square. This voltage across R అంటే IR, I into R. This voltage across inductor I into XL square. Okay. Very good. Okay. Now this 200 square equal to, this is 10 into R square plus 10 into XL square. Or 200 square equal to 10 square common this is R square plus XL square. Or this is 0 తీసేస్తే 20 square equal to R square plus XL square లాగా వచ్చింది. This is equation 1. R square plus XL square equal to 20 square, and this is equation 1. అసలు మనం ఏం కనుక్కోమన్నారు? They asked us to calculate the value of XL. Okay, they given the information voltmeter reads 200 volts. ఆ డేటాతో we got some information. అలాగే total power dissipated in the circuit is 1 kilowatt అని ఇచ్చాను. Total power dissipated in the resistor in the network, okay, is 1 kilowatts. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే what are the energy dissipating elements అంటే only resistors are the dissipating elements. Okay, resistors are the dissipating elements. Okay, right. అంటేనా ఇక్కడ మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే this is one dissipating element, this is another dissipating element. Okay, dissipated. Okay, nothing but dissipated in the 1 ohm resistor, dissipated in the R. Okay, how to calculate power across the resistor? Okay, I square R. ఇక్కడ I square R, ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా I square R. Okay, ఇక్కడ I, what is I? 2 square into 1. Okay, for this 1 ohm resistor. ఇక్కడ 10 square into 1. This is given as 1 kilowatt ఇచ్చారు. 1 kilowatt. Okay, this is into R. Okay, 10 square into R. ఇక్కడ 1 square into 2 square into 1. Okay, this is 1000 equal to 4 plus 100 R. R 100 R equal to 1000 minus 4 nothing but 996. Or R equal to 9.96 ohm. So let it be 2. Okay, substitute this R value in the first expression. First expression we got this 20 square equal to R square plus XL square. Okay, 1 implies. Okay, 2 in 1. Okay, 2 in 1. Okay, therefore this is 20 square equal to R square into 9.96 square plus XL square. Okay, then what is this XL square? 20 square minus 9.96 square.
Okay, now please tell me value of calculator తీసుకొని చెప్పండి. Or XL equal to square root of 20 square minus 9.96 square 19.74 J కాదు. Okay, you will get a value తల్లి. Calculator తీసుకొని చేయండి. Okay, Bhavani, very good. 17.34 ohms is the right answer. Very good. 17.34 ohms. Right answer. Okay. Very good, Amma Sandhya. Sorry. Last but one problem. Now read the question properly. Read the question properly. The RL circuit of the figure is fed from a constant magnitude. Okay. Variable frequency sinusoidal voltage source V in. Okay. Fed with a variable frequency sinusoidal source V in. Okay. At 100 H. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇంతేనండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఈస్ ఫెడ్ ఫ్రమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సైన్సాయిడల్ వోల్టేజ్ ఏసీ సోర్స్ ఇచ్చారంట వి కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియింగ్ ఓకే సైన్సాయిడల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అన్నారు. ఓకే పి ఎట్ 100 హెచ్ దగ్గర ఆర్ అండ్ ఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఈచ్ హ్యావ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ విఆర్ఎంఎస్. ఆర్ కి ఎల్ కి డ్రాప్ అక్రాస్ ఆర్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఎల్ బోత్ ఆర్ విఆర్ఎంఎస్ అంట. ఇక్కడ డ్రాప్ విఆర్ఎంఎస్ ఇక్కడ డ్రాప్ విఆర్ఎంఎస్ ఎట్ 100 హెచ్ దగ్గర. నౌ ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఇస్ చేంజ్ టు 50 హెచ్ ఇంకో కొత్త ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకెళ్లారు. ఇందాకంతా 100 దగ్గర ఈ కండిషన్స్ చెప్పారు. ఓకే 50 హెచ్ ద న్యూ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఆర్ ఈస్ అంట. న్యూ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విఆర్ఎంఎస్ లో అడుగుతున్నారు. ఓకే ఎంత విఆర్ఎంఎస్ అడుగుతున్నారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విఆర్ఎంఎస్ లో అడుగుతున్నారు. ఎట్ 100 హెచ్ దగ్గర ఆర్ అండ్ ఎల్ ఈచ్ హ్యావ్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ విఆర్ఎంఎస్ అయితే 50 హెచ్ దగ్గర ద న్యూ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విఆర్ఎంఎస్ లో ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. Something like 4/5 VRMS, 2/5 VRMS, 8/5 VRMS, the square root of 2/5, square root of 4/5 VRMS, square root of 8/5 VRMS. ఇలా ఓకే రైట్ మనం చేద్దాం నీట్గా చేద్దాం 1 by 1. అమ్మ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ అమ్మ రెస్పాండ్ మీద చాట్ బాక్స్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ఇట్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎట్ 100 హెచ్ దగ్గర వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్ అండ్ ఎల్ సేమ్ విఆర్ఎంఎస్ ఇచ్చారు. ఎట్ 50 హెచ్ దగ్గర దే ఆస్కింగ్ something else. Okay, what is voltage across R? Okay, what is the voltage across R? They are asking us, right? In general, let us find the I in general. Then I will talk about frequencies. Okay, the I here this is working at a frequency omega anukunte. Now, if you convert this network, this impedance anukunte this is JXL or J omega L ohms. Okay, JXL ohms or J omega L ohms. Then what is the current I? Okay, this is the current I expression given by that V in by R plus J omega L. Okay, the magnitude of I, this magnitude of I nothing but magnitude V in by R plus J omega L. Okay, or this is V in by square root of R square plus omega L whole square. This is the magnitude of I. This is the magnitude of I. Okay, clear? Right. సరే ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర మాట్లాడదాం. ఓకే నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే లెట్ దిస్ ఎట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు F1 అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100 హెచ్ అనుకుంటున్నాను. ఎట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు F1 నథింగ్ బట్ యువర్ 100 హెచ్. ఓకే ఆర్ ఒమేగా 1 అనుకుంటున్నాను. ఒక రేడియన్స్ లో మాట్లాడితే ఒమేగా 1 2π F1. సరే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు magnitude of VR equal to magnitude of VL which is nothing but VRMS అని ఇచ్చారు. ఓకే VRMS ఇచ్చారు. ఓకే magnitude of what is the magnitude of voltage across resistant I into R. Magnitude of voltage across inductor I into J omega 1 L. Okay. J omega 1 L.
ఒమేగా 1 అంటే 2 పై f1 అని. ఓకే ఇక్కడ ఐ క్యాన్సిల్ మ్యాట్ ఆఫ్ జే అన్న 1 ఓకే therefore r ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 ఇంటూ ఎల్ అని వచ్చింది. ఒక కండిషన్ ఏదో వచ్చింది అబ్జర్వ్ చేస్తే. లెట్ దిస్ బి ఎక్స్ప్రెషన్ 1. నౌ ఓకే ఇంకా ఇంకా ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇది విఆర్ ఇది విఎల్ అనుకుంటే దిస్ ఇస్ విఆర్ దిస్ ఇస్ విఎల్ మీరు అనుకుంటే ఎట్ 100 మెగాహెచ్ దగ్గరే ఓకే ఎట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్1 ఈక్వల్ టు 100 మెగాహెచ్ దగ్గరే ఆర్ ఒమేగా 1 దగ్గరే. ఓకే ఇక్కడ వాట్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ విఎన్ కి విఆర్ కి విఎల్ కమా విఎన్ కి విఆర్ కి ఓకే దిస్ విఎన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు విఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ విఎల్ స్క్వేర్. ఓకే దిస్ విఎన్ square equal to VR square plus VL square. Okay, and here VR anna okay VL anna same ikkada since VR at f equal to 100 h దగ్గర okay VR equal to VL equal to VRMS అని ఇచ్చారు వాడు. Okay, therefore that implies V in square equal to VRMS square plus VRMS square. Okay, VRMS square plus VRMS square, or this V in square equal to 2 into VRMS square, or this V in equal to root to 2 times of VRMS. Okay, let it be equation 2. మనకి ఏం వచ్చిందంటే సరే ఈ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే V in magnitude something like root 2 into VRMS లా వచ్చింది. Okay, right. Let us do everything at 50 H దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. Okay, at f equal to f2 which is nothing but 50 H or omega 2 nothing but 2 pi f2 అని. Okay, then I dash అనుకుంటున్నా current. Okay, and right now let f2 దగ్గర let this current be I dash అనుకుంటున్నా I dash. Okay, then what is this I dash right now? This I dash equal to V in by R plus J omega 2 L. Okay, omega 2 into L. Okay, this value nothing but right now what is this voltage across this resistor VR dash తీసుకుంటే this VR dash కొత్త voltage తీసుకుంటే this R into IR dash. Okay, R into IR dash magnitude లా మాట్లాడుతున్నానా this R into IR dash let IR dash into R. Okay, right, this is nothing but magnitude of V in by R plus J omega 2 L into R, or this is P in by square root of R square plus omega 2 into L square into R. Okay, right, this is the VR dash value. Okay, సరే మనకి కొన్ని డిరైవ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం. ఏమొచ్చింది మనకి ఇందాక V in అంటే this V in nothing but root 2 times of VRMS ఇది ఒకటి వచ్చింది. అలాగే R కి L కి కూడా R ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 L అని ఇంకోటి వచ్చిందమ్మా. ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దేర్. ఇక్కడ సర్క్యూట్ లో ఫస్ట్ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే R అనేది ఒమేగా 1 L అనే వాల్యూ వచ్చింది. సోర్స్ అనేది V అనేది రూట్ 2 ఇంటూ VRMS లాగా వచ్చింది. ఓకే, ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ కండిషన్స్ హియర్. therefore this VR dash సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే V నేమో root 2 into VRMS ఓకే డివైడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R అంటే ఒమేగా 1 ఓకే L హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా 2 L హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ R అంటే ఒమేగా 1 L. ఓకే, R బదులు ఒమేగా 1 L పెట్టేసాను. ఎక్కడ R కనిపిస్తే అక్కడ ఒమేగా 1 L పెట్టేసాను. ఓకే, రైట్, దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాను అంతే. దిస్ VR డాష్
this VR dash equal to root 2 VRMS. ఓకే, VRMS. సరే, పైన కింద మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఎల్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చా? ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్. ఓకే, క్యాన్సిల్ చేశాను. ఓకే, డివైడ్ బై మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ω1 డివైడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ω1 స్క్వేర్ ప్లస్ ω2 స్క్వేర్ లాగా వచ్చింది. ఎల్ క్యాన్సిల్ చేశాను. ఓకే, ω1 స్క్వేర్ ప్లస్ ω2 స్క్వేర్. నేను ఇంకొకటి, నేను ω1 అంటే 2πf1, ఓకే, ω2 అంటే 2πf2. ఓకే, ఇక్కడ పైన కింద కూడా 2π క్యాన్సిల్ చేశాను అనుకోమా. దిస్ విఆర్ డాష్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే రూట్ 2 ఇంటూ విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ f1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ f1 స్క్వేర్ ప్లస్ f2 స్క్వేర్ లాగా వచ్చింది. ఓకే, f1 స్క్వేర్ బై f2 స్క్వేర్. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ f1 ఫర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్? 100 హెచ్ అని ఇచ్చారు. f2 గివెన్ యాజ్ 50 హెచ్. 50 హెచ్. ఓకే, లేకపోతే దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తేనే ఇలా రాసుకోవచ్చు. రూట్ 2 ఇంటూ విఆర్ డాష్. సో విఆర్ డాష్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 ఇంటూ విఆర్ఎంఎస్. ఓకే, నేను f1 కింద తెచ్చేసాను అనుకోమా. 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ f1 బై f1 హోల్ స్క్వేర్ f2 బై f1 హోల్ స్క్వేర్ లాగా వస్తుంది. ఓకే, కావాలంటే మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే అది. ఆర్ దిస్ ఇంప్లైస్ విఆర్ డాష్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 ఇంటూ విఆర్ఎంఎస్ డివైడ్ బై 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ f2 బై f1 హోల్ స్క్వేర్ లాగా వచ్చింది. f2 by f1 whole square. Substitute చేస్తాను. Therefore, this VR dash equal to root 2 into VRMS 1 by square root of 1 plus f2 అంటే 15 అనా, f1 అంటే 100. ఓకే, 50 by 100 whole square. Or this VR dash equal to root 2 into VRMS 1 by square root of 1 plus 1 by 2 square. ఓకే అమ్మా, ఇంకేం లేదు, సింప్లిఫై చేసుకొని చాలు, అయిపోయింది ఆన్సర్ అంతే. root 2 into VRMS. This is 1 by 4. Okay, 5 by 4. 5 by 4 denominator లో పైకి వెళ్తే 5 by 4 denominator పైకి వెళ్తే root 4 by 5. Okay, or this VR dash we got something like square root of 8 by 5 VRMS. That's the answer for this given question. ఆప్షన్స్ కూడా అలాగే ఇచ్చారు. ఓకే, విఆర్ డాష్ ఇక్కడ విఆర్ఎంఎస్ లేదా రూట్ 2 బై 5 విఆర్ఎంఎస్ లేదా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 బై 5 విఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 బై 5 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 బై 5 అని ఇచ్చారు. ఓకే, నా క్లియర్? మా క్లియర్ చెప్పండి. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. దిస్ థింగ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఒకటి 100 హెచ్ దగ్గర వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ హ్యావ్ ద డ్రాప్ ఆఫ్ విఆర్ఎంఎస్ రెండింటికి ఈక్వల్ ఉందన్నమాట. 50 హెచ్ దగ్గర వాట్ ఇస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్ అంటే ఆ కండిషన్స్ ని రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే వీ గాట్ లైక్ దిస్. సరే, లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ ఏసీ అనాలిసిస్. లాస్ట్ ప్రాబ్లం అన్ని కంక్లూషన్స్ అని చెప్పేస్తాను. లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్ ఇలా ఇచ్చారు 10 cos 2t. Okay, this is a circuit diagram given 4 ohms 2 Henry 1/2 farad. They are asking us to calculate what is the impedance, what is the admittance, what is the current, okay, flowing, what is the VR, what is the VL, VC, voltage across inductor, capacitor. Okay, they are asking us to verify KVL. Next, powers kuda they are asking us to calculate the power, average power absorbed by resistor, what is the reactive power QL, reactive power QC, net reactive power Q net. ఓకే, అలాగే అపరెంట్ పవర్ ఎస్ అడుగుతున్నారు, పిఎఫ్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అడిగారు, తర్వాత ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అడుగుతున్నారు. అన్ని చూద్దాం ఒకసారి, కంప్లీట్ చేసేస్తాం. ఓకే, టేక్ దిస్ వన్. ఆల్ ద పారామీటర్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హియర్. Clear everyone? Completed? Okay, clear, right.
Okay, right. Now let us see, let us convert the given network into phasor domain. Let us convert the given network into phasor domain. Okay, the network ఇచ్చారమ్మా. Let us convert the network into phasor domain. నా 10 10 యాంగిల్ 0 degrees 10 cos ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని నేను ఫేజర్ లో మారుస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ బికమ్స్ నా cos as a reference తీసుకున్నాను. ఓకే, if I consider cos as a reference తీసుకుంటే okay, this becomes na 10 by root 2 at an angle 0 degrees volts వచ్చింది. And source is working at a frequency na 2 radians per second, where omega equal to 2 radians per second. 2 radians per second ఇలా omega ఇచ్చారు. And 4 ohms అంటే 4 ohms ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 హెన్రీ, 2 హెన్రీ ఏమైపోయింది, J into omega L. ఓకే, J 4 ohms. కెపాసిటర్ మైనస్ J by omega C. ఓకే, omega into C na 2 into C 1 అయిపోయింది, minus J 1 ohm. This is the converting the given network into phasor domain marcham. Now what is the impedance in by source here, Z? What is the impedance in by source here? All the elements are series lo undi. This impedance in by source Z equal to 4 plus J4 minus J1, or this is 4 plus J3 ohms. అయిపోయింది, ఇది నా impedance in by source. First bit answer is okay. Impedance in by source is nothing but 4 plus J3. 4 plus J3. Done? Okay. Now let us do this one. అమ్మ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా చెప్పేద్దాం అన్న. ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ నోటీస్ హియర్, పిఎఫ్ కూడా లాస్ట్ బిట్ అడిగారు కదా. మా ఇంపెడెన్స్ ఇన్ బై సోర్స్ ఇది ఎలా ఉందంటే ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ లాగా ఉంది. ఓకే, ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ లాగా ఉంది. ఎక్స్ఎల్ జేఎక్స్ఎల్ వచ్చింది అంటే కెపాసిటివ్ నేచర్, ఇండక్టివ్ నేచరా, ఇండక్టివ్ నేచర్. ఓకే, ఇండక్టివ్ నేచర్. Okay, how power factor is defined? Power factor is defined by contribution of resistive load of total impedance. Okay, here contribution of resistive load and 4 divided by total impedance square root of 4 square plus 3 square. Okay, ఇది leading a lagging a? Okay, అది observe చేస్తే leading a lagging a. Okay, leading a lagging చెప్పండి అన్న. This is inductive nature lag. Okay, inductive nature lag. Done. This is the power factor. 4 by 5 lag is the right answer. 4 by 5 lag. 0.8 lag. Power factor. Okay, very good. Sorry. Now, inkoti impedance మీకు తెలుసు కదా. Let us calculate admittance. Okay. Admittance y equal to 1 by z. Now, this is 1 by 4 plus j3. Rationalize the denominator. Okay. Rationalize the denominator. This is ఏం చేస్తున్నామంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ 1 plus 4 by 4 plus j3 ని 4 minus j3 తో మల్టిప్లై చేస్తాం పైన కింద. Okay, this is nothing but 4 minus j3 divided by 4 square plus 3 square. Okay, this is 4 minus j3 divided by 25, or this is 4 by 25 minus j 3 by 25. Okay, this is 16 by 100 పైన కింద మల్టిప్లై చేస్తే 4 తో minus j 12 by 100. Okay, it seems like what is this value here? 0.16 minus j 0.12, so many moles. This is the admittance by source. This is the admittance by source. Okay, next ఇంకేం అడిగారు వీళ్ళు? కరెంట్ అడిగారు, జెడ్ అడిగారు, వై అడిగారు, చేసాం, పవర్ ఫ్యాక్టర్ చేసాం, ఐ. ఓకే, ఐ అడిగారు. ఓకే, let us calculate that I. ఇక్కడ let us assume this current I is flowing like this. Okay, this is the current I flowing like this, I. Okay, this is the I.
Okay, what is I? This I nothing but total voltage by total impedance 10 by root 2 at an angle 0 divided by total impedance Z. Okay, or this is 10 by root 2 at an angle 0 divided by impedance. Now, what is the impedance in by source? 4 plus J3. My 4 plus J3, it's like a same. ఇక్కడ చూస్తే అమ్మా division of two phases లాగుతున్నాడు. Division of two phases. Better convert the denominator term into polar form. Okay, division of two phases వస్తే dealing in polars is easy. Okay, that's why this is 10 by root 2 at an angle 0 divided by square root of 4 square plus 5 square into 5 at an angle tan inverse of 3 by 4. Okay, or this is 10 by root 2. Okay, a by 5 అంటే 2 by root 2 అయింది. 2 by root 2 okay 0 degrees divided by ఇది at an angle 36.86 degrees. 36.86 degrees. Okay, 36.86 degrees. Therefore, this is మీరు రాసుకుంటే this is root 2 at an angle. Denominator angle పైకి వెళ్తే minus at minus 36.86. Theta 1 divided by theta 20, theta 1 minus theta 2. Okay, this is my I. Done. ఈ వాల్యూ నాకు I in RMS వచ్చిందా? RMS లో రాశాను. సోర్స్ RMS లో తీసుకున్నాను. ఈ I కూడా RMS లో రిప్రజెంట్ చేశాను. Okay. So many amperes. So many amperes. Done. ఓకే అమ్మ అలాగే వాళ్ళు ఏమడిగారు రూట్ వెరీ గుడ్ అమ్మ భవాని అని ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంకోటి కూడా ఏమడిగారు విఆర్ విఎల్ విసి కూడా అడిగారు విఆర్ విఎల్ విసి ఇక్కడ విఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ విఆర్ విఎల్ విసి అడిగారు now this is VR, okay, this is VL, this is VC, okay, VR, VL, VC. Okay, మీకు I తెలుసు. Therefore, what is a VR, Nana? What is a VR? It's a VR equal to I into R. What is I? We found out root 2 at an angle minus 36.86 degrees. Minus 36.86 degrees into R value. What is R value? 4. Okay. This we got 4 root 2 at an angle minus 36.86 degrees. ఇలా ఉంచినా పర్లేదు మీరు కాంటి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మల్టిప్లై చేసినా చెప్పండి root to 1.414 into 4. Okay, 5.656. Okay, very good, Amma. Sandhya. 5.65 so and so 6 at an angle minus 36.86 degrees. So many volts. This is the VR. Okay, this is VR. Okay, next, Nana, let us calculate VL. VL J omega L. VL. Okay, VL తీసుకుంటే VL equal to I into JXL, ZL. Okay, this is I into JXL. Okay, I value root 2 at an angle minus 36.86 degrees. XL J4. Okay, J4. ఇక్కడ multiplication of two phasors లాగా ఉంది. One is in polar form, another is in rectangular form లో ఉంది. J అంటే rectangular form కదా. Convert that J into polar form. This is root 2 at an angle minus 36.86 degrees. This is 4 at an angle 90 degrees. 4 at an angle 90. Or this is 4 root 2 at an angle 90 minus 36.86 degrees. Okay, or this is 4 root 20 again 5.656 at an angle 53.13 or 14 degrees centigrade. Okay. Degrees. This is the VL. So many volts. So many volts.
Okay, very good, Amma. Sandhya, very good. Now let us calculate VC. VC. How to calculate VC? VC equal to I into ZC. I am root 2 at an angle minus 36.86 degrees. ZC. What is the impedance of this capacitor? Minus J. Impedance of this capacitor minus J. Minus J. Minus J అంటే at an angle. At an angle. ఇది ఎలా రాసుకోవాలి? 1 at an angle minus 90 degrees. పోలార్లో కన్వర్ట్ చేస్తే theta 1 into theta 2 okay, theta 1 plus theta 2 which is root 2 at an angle minus very good Sandhya 126.86 degrees. Okay, this is the value of BC. Okay, that's the value of BC. BC equal to root 2. So many volts. Root 2 at an angle minus 126.86 degrees volts. 96 కాదు భవాని 86 angle. Root 2 కాదు root 2 very good. Sandhya, check your answer తల్లి 5.656 కాదు ఇది 4 root 2 కాదు only root 2 Sandhya. Bhavani, very good amma. Root 2 at an angle minus 126.86. Okay, nana ఇలా వచ్చినాయి ఇలాగా వాల్యూస్ VR, VL, VC వచ్చింది. ఓకే, if you apply KVL for this loop nana తీసుకొని ఒకసారి వెరిఫై KVL చేస్తే if you verify KVL okay, if you verify KVL verify చేస్తా. Let us verify KVL. Okay, KVL verify చేస్తే if I verify KVL ఇక్కడ verify KVL చేద్దాం ఒకసారి మైనస్ ఓకే ప్లస్ మైనస్ okay, this is minus 10 by root 2 at an angle 0 plus VR plus VL plus VC minus 10 by root 2 at an angle 0 VR ఏమో పైన వాల్యూస్ చేసాం 5.656 at an angle minus 36.86 degrees. Okay, VL చేసాం okay 5.656 at an angle 5.656 at an angle 53.13 degrees. VC ఇప్పుడే చేసాం okay, this value nothing but root 2 1.414 at an angle minus 126.86. పెట్టేసాను సార్ ఫ్లోలో పెట్టేసాను సార్ మళ్ళీ పెట్టినాను నేను సీరియస్గా తీసుకుంటాను. This is 1.414 at an angle minus 126.86 degrees. Okay, volts. అమ్మా ఇక్కడ మీరు కొద్దిగా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ తీసుకున్నానా ఇది రూట్ 2 మీరు 4 రూట్ 2 తీసుకోండి ఇక్కడ ఓకే 4 రూట్ 2 తీసుకోండి ఇక్కడ కూడా 4 రూట్ 2 తీసుకోండి ఇక్కడ రూట్ 2 అనే వాల్యూ ఇచ్చేసేయండి మీ క్యాలిక్యులేటర్లో ఈ యాంగిల్స్ కూడా కొద్దిగా ఎగ్జాక్ట్గా యాంగిల్స్ మీకు ఏది వస్తే అది తీసుకోండి వెరిఫై ఇట్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ అన్న యూ విల్ గెట్ 0 ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ 0 ఓకే KVL is verified. KVL is verified. ఓకే సరే ఇంకేం అడిగారు మనకి ఈ క్వశ్చన్లో దే ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ P QL QC Q net అడిగారు S అడిగారు ఓకే now how to calculate P okay, if you want to calculate root power P I RMS square okay into R modulus of I RMS square into R. Okay, what is the I value current flowing in a series మొత్తం elements లో root 2 okay root 2 at an angle వెళ్తుంది okay this is the current root at an angle minus 36.86 okay root 2 at an angle minus 36.86 magnitude square into R okay R value 4 ఇచ్చారా 4 ohms R value 4 ఇచ్చారు magnitude of an angle అంటే 1 okay అందుకే this becomes root 2 magnitude of an angle theta అంటే magnitude of e power j theta అని ఇది magnitude of cos theta plus sin theta square root of cos square plus sin square this value is nothing but 1 into 4 okay this is nothing but 2 into 4 2 into 4
this value nothing but 8 watts. That's the P. Okay, 8 watts P. అలాగే నా ఇండక్టర్ తీసుకుందాం. ఇండక్టర్ తీసుకుంటే Q L. Okay, reactive power in inductor modulus of IRMS square series కాకుండా సేమ్ రాస్తాను into XL. Okay, XL. This is root 2. Okay, that angle square into XL. XL అంటే J4. Okay, 4. The angle na minus 36.86 degrees is rasina. This is root 2 square into 4. Okay, this is nothing but 8 bar volt ampere reactance. This is a QL. QL na volt ampere reactance. Volt ampere reactance. Okay, let QC. If you consider QC, QC. Okay, what is this QC? Modulus of IRMS square into XC. This is again modulus of root 2 at an angle minus 36.86 degrees square XC. Okay, 1. Okay, this value nana root 2 square into 1. This is 2 volt ampere reactance. VAR. QC kuda VAR. VA అనేది apparent power S కి ఇచ్చే యూనిట్స్ VA అంటే సంధ్య. Okay, volt ampere reactance. ఇక్కడ Q net అడిగారు అనుకున్నా. Q net. Okay, what is the Q net? Net reactive power. Okay, net reactive power. Net reactive power nothing but magnitude QL minus QC కానీ QC minus QL కానీ రాయాలి. Net reactive power అంటే ఇది. Okay, therefore this Q net. Okay, QL minus QC తీసుకుంటే this is 8 minus 2 6 volt ampere reactance. Q net. For the given problem volt ampere reactance. Okay, Q net equal to 6. Okay, this value is nothing but 6. Okay, then S. S అంటే ఏంటి ఇక్కడ? S equal to P plus, okay, మీకు ఎలా వచ్చిందంటే JQL minus JQC వచ్చింది ఇక్కడ. P plus JQL minus JQC. This S equal to P plus JQL minus QC. QL minus QC. Okay, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం QL minus QC అంటే Q net. Okay, this is equal to P plus JQ net. దీని ఎక్స్ప్రెషన్ లా రాస్తేనా S వాల్యూ this is 8 plus J6 అయిపోయింది. ఇది ఒక magnitude అడిగారు అనుకున్నా. What is the magnitude modulus of S? Square root of 8 square plus 6 square. Okay, this value nothing but 10. If units volt amperes where magnitude with the volt amperes for VA. Okay, this is the VA. This is VA volt ampere. Clear? Okay, now phasor diagram kuda geetam. Phasor diagram. Let us draw the phasor diagram. Okay, let us draw the phasor diagram geetam. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు సోర్స్ వోల్టేజ్ 0 degrees ఉంది కదా, అది తీసుకొని రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకున్నాను. రిఫరెన్స్ అది పెట్టుకున్నాను. సరిగా చూడండి నాన్న. దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ వోల్టేజ్ VS తీసుకున్నాను. దట్స్ 10 by root 2 at an angle 0 degrees ఇచ్చారు కదా, అది రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను. మీ ఇష్టం ఎలా తీసుకోండి. రైట్, నౌ లెట్ us draw the current I.
ఓకే, కరెంట్ ఐ ఒకటి చూపిద్దాం. కరెంట్ విఆర్ విఎల్ విసి ఐ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. మనకి ఐ ఎలా వచ్చింది? ఐ ఏమొచ్చిందంటే √2 అట్ అన్ యాంగిల్ -36.86 degrees వచ్చింది. ఓకే, -36.86 విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, చిన్నది గీస్తాను. ఓకే, we got something like this. This is the I value. This is I. Okay, √2 at an angle 1.414 at an angle -36.86 degrees వచ్చింది. √2 అన్న 1.414 at an angle, ఈ యాంగిల్ -36.86 degrees. -36.86 degrees. నెక్స్ట్ విఆర్ మీరు ప్లాట్ చేస్తే విఆర్ అనేది ఇన్ ఫేస్ విత్ ద కరెంట్ వచ్చింది. ఇన్ ఫేస్ విత్ ద కరెంట్. దిస్ ఈస్ మై విఆర్. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ విఆర్? దట్ విఆర్ ఈక్వల్ టు 5.656 4√2. ఓకే, 5.656 at an angle. ఓకే, ఈ యాంగిల్ కూడా మీరు చూస్తే మీరు -36.86 degrees వచ్చింది. -36.86 degrees. ఇది ఐ చూపించాను, విఆర్ చూపించాను. ఓకే, లెట్ us represent విఎల్. ఓకే అమ్మ, విఎల్ మనకి ఎలా వచ్చిందంటే 53.13 degrees దగ్గర వచ్చిందన్న విఎల్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమో 4√2. ఓకే, దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీరు విఎల్ రిప్రజెంట్ చేస్తే విఎల్ magnitude is 4√2, nothing but 5.656. Okay, and this angle is 53.13 degrees. Okay, next represent VC. VC represent చేస్తాను. Okay, నేను VC ని represent చేస్తే this is my VC. VC ఎంత వచ్చింది? magnitude ఉన్న VC √2 వచ్చింది. Okay, magnitude of VC is here. This magnitude of VC. Okay, √2. This is the value at an angle -126.86 degrees. Okay, this is VC. If I represent that VC, this is the VC. Okay, that VC value na √2. Okay, this is 1.414 at an angle. Okay, what is the angle here? This angle nothing but is the angle. Okay, -126.86 degrees. Finished. Phasor diagram అంటే అన్ని phasor diagrams లో all will represent by using RMS values తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Phasor diagram will represent everything by using RMS values తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. నన్ను ఇంకోటి చూడండి అమ్మా, ఈ విఎల్ విసి, వాట్ ఇస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ విఎల్ అండ్ విసి? స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంది. వాట్ ఇస్ యాంగిల్ అయినా విఎల్ కి విసికి? ఆల్ డౌట్ చెప్పు సంధ్య, అదే చెప్పు. ఓకే, మీన్ వెల్ నా క్వశ్చన్ చెప్పడం, విఎల్ విసి, వాట్ ఇస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్? సార్ స్మాల్ డౌట్, ఒక్కసారి చెప్పమ్మా. పవర్ ఫ్యాక్టర్ పిఎఫ్ ఎలా ల్యాగ్? పవర్ ఫ్యాక్టర్ ల్యాగ్ అమ్మా నువ్వు ఇక్కడే చూసుకుంటూ చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇది వోల్టేజ్ అనుకుంటే ఇది సో రిజల్టెంట్ వోల్టేజ్ విఎస్ అంటే ఇక్కడ రిజల్టెంట్ వోల్టేజ్, ఇది కరెంట్ ఐ అవునా, రిజల్టెంట్ కరెంట్ ఐ ఇక్కడ ఉంది ఐ. దిస్ ఐ లాగింగ్ వి, రిజల్టెంట్ వోల్టేజ్ విఎస్ అంటే ఇక్కడ అయిపోయి ఎలా ల్యాగ్ అని చెప్తున్నారు, అదే తల్లి. ఓకే, ఈ ఐ అంటే రిజల్టెంట్ కరెంట్ ఐ, ఈ రిజల్టెంట్ వోల్టేజ్ విఎస్ అన్న. ఓకే, అంటే ఐ ఈస్ లాగింగ్ ద వి, అందుకే లాగింగ్ అని చెప్పేసాను ఒకటి. ఓకే, ఇలానే చెప్పొచ్చు మీరు. ఇక్కడ ఈ విఎస్ అనేది రిజల్టెంట్ ఆఫ్ విఆర్ విఎల్ విసి. ఓకే, ఇదేమో వి ఇలా ఉంది, ఇక్కడ రిజల్టెంట్ వోల్టేజ్ వి, ఇక్కడ కరెంట్ ఏమో ఇలా ఉంది. ఐ ఐ ఈస్ లాగింగ్ వి కాబట్టి లాగ్ అని చెప్పేసాను ఒకటి. ఆర్ మనకి ఇంపిడెన్స్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ లాగా వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే 4 + j3 లాగా వచ్చింది. సార్ ఇన్ సిరీస్ సర్క్యూట్ వైల్ డ్రాయింగ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ టేక్ కరెంట్ యాజ్ రిఫరెన్స్. ఓకే,
భవాని అదే చేయొచ్చమ్మా. నేను కరెంట్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ తీసుకొని చేయొచ్చు మీరు ప్లాట్. కాకపోతే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ -36.86 డిగ్రీస్‌లో ఉందని నేను అలా కాకుండా సోర్స్ వోల్టేజ్ 0 డిగ్రీస్ దగ్గర ఉందని రిఫరెన్స్ తీసుకొని చేశాను. డజంట్ మ్యాటర్ నాన్న, ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. నేను యూజువల్‌గా అయితే కరెంట్ రిఫరెన్స్‌గా తీసుకొని చేస్తాను. ఇదే డయాగ్రామ్ నేను కరెంట్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని చేశాను. ఇది కరెంట్ రిఫరెన్స్‌గా తీసుకున్నాను ఐ. బట్ ఈ ఐ అనేది ఎలా ఉంది? √2 ఎట్ అన్ యాంగిల్ -36.86 కదా. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ లైన్ హార్జెంటల్ లైన్ -36.86 అనుకోని మీరు గీయాలి మిగతా ఎంత. అప్పుడు సోర్స్ వోల్టేజ్ విఎస్ అనేది 0 డిగ్రీస్. దిస్ ఇస్ సోర్స్ వోల్టేజ్ 0 డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంది. అప్పుడు నాకు విఎల్ అనేది 153.83 డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంటే ఇది విఎల్. ఓకే. అంటే ఇది 90 డిగ్రీస్ వచ్చింది. ఇది ఎట్ అన్ యాంగిల్ 53.13 డిగ్రీస్ అనుకోండి, మీరు చేయండి అని చెప్పాలి. ఈ VC, ఓకే, ఇది VC నా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ -126.86 కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ యాంగిల్ -126.86 అని చెప్పాలి మీకు. అందుకే నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ సోర్స్ వోల్టేజ్ 0 డిగ్రీస్‌లో ఉంది కాబట్టి సోర్స్ వోల్టేజ్ దాని రిఫరెన్స్ తీసుకొని గీసి చూపించాను. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్. ఓకే, తల్లి అర్థమైందా భవాని? సంధ్య, నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ అమ్మా, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇంపెడెన్స్ అన్న 4+J3 ఇచ్చారమ్మా. ఈ క్వశ్చన్లో 4+J3 వచ్చింది మనకి. అంటే 4+J3 అనేది R+JXL లాగే ఉంది కాబట్టి అందుకే ఏంటన్నా ఇక్కడ ఇండక్ట్ నేచర్ ఉందని దాన్ని బట్టి ల్యాక్ చెప్పాను. సార్ ఒకసారి ఆల్వేస్ టేక్ 0 డిగ్రీస్ యాజ్ రిఫరెన్స్ లైన్. ఓకే సార్. ఓకే. అమ్మ ఆల్వేస్ టేక్ అని కాదు, అక్కడ అనాలిసిస్ బట్టి చేసాం. ఓకే, ఇండక్ట్ నేచర్ సత్య క్లియర్ అమ్మ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నాన్న? నన్ను అడగండి, మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఐ విల్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్. క్లియర్, వెరీ గుడ్ భవాని, క్లియర్. ఓకే, క్లియర్. సంధ్య మీకు కూడా క్లియర్. నన్ను అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ చేయించాను మీకు. ఏసీలో ఎలాంటి అడుగుతారో అన్నీ చేయించాను మీకు. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు మీరు చూసారు ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ చూసారు. ఓకే, లైక్ హౌ టు వెరిఫై కేవీఎల్ కూడా చూపించాయి ఇక్కడ. విఆర్, విఎల్, విసి ఈ ప్రాబ్లమ్ అమ్మ అన్నీ కవర్. ఇట్ కవర్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, మీకు పవర్ ఫ్యాక్టర్, ఇండక్టివ్ నేచర్, ఓకే, అలాగే పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని. అసలు ఎలాంటి సర్క్యూట్ ఇచ్చినా పవర్ ఫ్యాక్టర్ లా చేయాలి. ఓకే, సిరీస్ సర్క్యూట్ లాగా ఉంటేనే R/, ఓకే, టోటల్ ఇంపెడెన్స్ తీసుకోండి. ప్యారల్ సర్క్యూట్ లాగా ఉందనుకో G/మోడ్యులస్ ఆఫ్ Y తీసుకొని చేయండి. అలాగే ఎలా కండిషన్స్ ఇచ్చినా అన్ని కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసుకొని చేయించాను నేను. ఓకే, రైట్ నౌ యూ విల్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సాల్వ్ ఎనీ క్వశ్చన్. చేసుకోవచ్చు మీరు. క్లియర్ నానా ఎవ్రీవన్? కెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్? Sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, right. I'm starting the next topic. Resonance. Okay. Right now time is 7:30. Okay, 45 minutes ఉంది. మేబీ సమ్ థియరీ లాగా చెప్తాను ఇప్పుడు. ఈవినింగ్ క్లాస్లో సమ్ అదర్ రిలేషన్స్ చూసుకుంటూ వెళ్దాం. హియర్ విల్ సీ బోత్ టైప్స్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్, సిరీస్ రెసిడెన్స్, ప్యారల్ రెసిడెన్స్. ఓకే, రెండు చూద్దాం. ఆ రిలేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మేబీ ఈవినింగ్ నా థియరీ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందనుకో, టుమారో మార్నింగ్ విల్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. మెయిన్ లైక్ అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారో అన్నీ చేసేద్దాం. ఓకే, రైట్. కానీ ఈ రెజొనెన్స్ ని వి అండ్ ఐ ఆర్ ఇన్ ఫేస్. సంధ్య చెప్, క్వశ్చన్ ఉందా ఇంకా సంధ్య? ఏంటి వి? ఓహో, రెజొనెన్స్ గురించి చెప్తున్నావా? ఓకే, రైట్. సరేనా? రెజొనెన్స్. రెజొనెన్స్, ఈ రెజొనెన్స్ ని ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్. దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్ R, L, C.
ఎలిమెంట్స్ కూడా అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆర్ కమ్ ఎల్ కమ్ సి ఎలిమెంట్స్ కూడా అంటారు. అలాగే మనం తర్వాత ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వీక్ లో విల్ సి టైమ్ డొమైన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సి ఎలిమెంట్స్ కూడా చూడబోతున్నాం. టైమ్ డొమైన్ అనాలిసిస్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ ట్రాన్షియంట్స్ లో మాట్లాడేది. ట్రాన్షియంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్ ఓకే, విల్ సి హౌ ద రెస్పాన్సెస్ ఆర్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీలో మాట్లాడబోతున్నాం. అసలు ఏంటి అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అనాలిసిస్ ఆర్ఎల్సి అంటే ఏంటి? ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ రెజొనెన్స్ దగ్గర? హౌ రెజొనెన్స్ ఇస్ అకరింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్, ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ లానా? ఓకే, resonance in electric circuit is because of the energy storing elements. Okay, inductor, capacitor. Okay, opposite kinds. Okay, at resonant frequency nana L and C elements will exchange the energy as a function of time freely. Okay, అంటే notice here అమ్మా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఒకసారి మళ్ళీ తీసేస్తాను, మళ్ళీ మాట్లాడతాం తర్వాత. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఇలా మ్యాక్సిమం ఉందనుకుంటే ఆ టైంలోనైనా ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ మినిమం ఉంటుంది. ఇది కెపాసిటర్ ఎనర్జీ, ఇది ఇండక్టర్ ఎనర్జీ అనుకుంటే నోటీస్ హియర్. ఓకే, నా తర్వాత ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇండక్టర్ ఇలా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకున్నాను, ఆ టైంలోనే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటున్నాను. ఓకే సార్, లాస్ట్ 5 క్లాస్ పీడిఎఫ్స్ పెట్టలేదు ఇంకా. భవానీ పెడతానా? ఓకే, మేబీ బై టుడే నైట్ ఐ విల్ గివ్ దెమ్. ఓకే తల్లి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న energy stored in the inductor. Okay, it's minimum వచ్చింది, energy stored in the capacitor maximum వచ్చింది. Then okay, then energy stored in the inductor maximum అయినప్పుడు energy stored in the capacitor ఇలాగా. Okay, they keep on exchanging the energies as a function of time. ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం వచ్చిందనా, ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఎనర్జీ మినిమం వచ్చింది. దెన్ ఇది తగ్గింది అనుకున్నాను, ఆ టైంలో ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎలా ఉన్నాయి, రెడ్ కలర్ కానీ గ్రీన్ కలర్ వేవ్ ఫామ్ ఎలా ఉన్నాయి చెప్తారా? ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్తారా? వేవ్ ఫామ్స్ కలర్స్, రెడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్ వేవ్ ఫామ్ కలర్స్ ఎలా వచ్చినాయి? కలర్స్ కాదు, అవి ఎలా ఉన్నాయి వేవ్ ఫామ్ షేప్స్? టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. ఫేస్ కాదమ్మా, నేను ఫేస్ లో అడగట్లేదు అసలు. ఇది ఎనర్జీ స్టోర్ ఇండక్టర్, ఎనర్జీ స్టోర్ ఇన్ కెపాసిటర్ అన్న దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్. యాక్చువల్ గా దే ఆర్ ఇన్ ఫేస్ లో లేవు, 90 degrees లో ఉన్నాయి, 180 degrees లో ఉన్నాయి. కాదు యాక్చువల్ గా వీఆర్ సీయింగ్ అబ్జర్వింగ్, ఓకే ఆపోజిట్, వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ సంథింగ్ లైక్ అమ్మా ఇట్స్ ఏ సైనసాయిడల్ ఆసిలేషన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్ హియర్. ఆసిలేషన్స్. ఓకే రైట్. ఇక్కడ దే ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ది ఎనర్జీస్, ఎనర్జీ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ది ఎనర్జీ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఫ్రీలీ. అవునా? అందుకే నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఆసిలేషన్స్ ఆర్ అక్కరింగ్ హియర్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఆసిలేషన్స్, sinusoidal oscillations are occurring. This exchange of energy occurs only at resonant frequency. మీరు ఎఫ్ నాట్ ఇలా అయితే ఒమేగా నాట్ డిపెండ్ చేస్తాం రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, this inductor and capacitor, they are exchanging the energies as a function of time freely, which results in the sinusoidal oscillations in the circuit. ఇక్కడ what are different conditions for resonance to occur? ఓకే, మన సిరీస్ సర్క్యూట్స్ లో అయితేనా XL షుడ్ బి ఈక్వల్ టు XC, అదే ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ తీసుకుంటేనా PL ఈక్వల్ టు PC అని మాట్లాడతాం. ఓకే సరే అమ్మా, చిన్న పాయింట్స్ రాస్తున్నాను ఫస్ట్. ఓకే, ఈ రెసొనెన్స్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్, resonance in an electric circuit, okay, is because of the energy storing elements of opposite kinds, energy storing elements of opposite kinds called the inductor and the capacitor. Inductor and the capacitor. Okay.
Now what happening at resonance? Okay, at resonant frequency, okay, since at resonant frequency, the L and C elements will exchange energy as a function of time freely. Since at resonant frequency, the L inductor and capacitor L and C elements will exchange energy okay, energy ఇందాక చెప్పాను అందుకే మీకు ఆసిలేషన్స్ వచ్చినాయి. Exchange the energy as a function of time, freely, which results sinusoidal oscillations, okay, present in the circuit. ఇందాక ఆసిలేషన్స్ వచ్చినాయి దానికేనా, రైట్. అలాగే అమ్మ యాక్చువల్గా నాకు ఒకసారి చెప్పడం, ఇండక్టర్ తీసుకుంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ఫీల్డ్ లో ఉంటుందమ్మా? ఇండక్టర్ తీసుకుంటే. కెపాసిటీ తీసుకుంటే ఎనర్జీస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇండక్టర్ లో ఏ ఫామ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, కెపాసిటీలో ఏ ఫామ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది? ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు. ఓకే, ఇండక్టర్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ magnetic field. Very good. Capacitor stores energy in the form of electric field. Very good. Okay, inductor stores energy in the form of magnetic field. Energy in the form of magnetic field. Okay, capacitor stores energy. Capacitor stores energy in the form of electric field. Capacitor stores energy in the form of electric field. Okay, right. Very good, Nana. Right. What are the conditions for resonance, Nana? Actually, resonance దగ్గర ఏం చెప్తాను. ఓకే, మీరు చెప్పేది రైటే. కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఇన్ ఫేస్. ఓకే, ఇందాక అన్నట్లు P and I are in phase అన్నారు సంధ్య. ఓకే, వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ రెసొనెన్స్. మీకు కండిషన్ ఫర్ రెసొనెన్స్ రాస్తాను. కండిషన్స్ ఫర్ రెసొనెన్స్ ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్లే. ఓకే, దట్ ఇన్ ఫేస్, okay, voltage and current are in phase. Source voltage in phase with source current. Source voltage, okay, source voltage in phase with the source current. Source voltage in phase with the source current. Okay, this is one condition. Okay, or ఈ కండిషన్ అంటే సిరీస్ సర్క్యూట్ లో తీసుకుంటేనా ఎప్పుడైతే సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ద సోర్స్ కరెంట్ XL ఈక్వల్ టు XC, XL ఈక్వల్ టు XC అయిపోయింది అనుకో, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, JXL మైనస్ JXC. ఓకే, నేను ఇలాగా ఇంపెడెన్స్ బై సోర్స్ తీసుకుంటే R ప్లస్ JXL మైనస్ JXC, JXL మైనస్ JXC క్యాన్సిల్ అయిపోతే విల్ గెట్ R. ఓన్లీ వోల్టేజ్ సో సీయింగ్ రెసిస్టర్ R అంటే V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R, దెన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఇన్ ఫేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ సిరీస్. ఇలానా తీసుకోవచ్చు. ఆర్ పిఎల్ ఈక్వల్ టు బీసీ, ప్యారల్ కూడా మనం ప్యారల్ తీసుకున్నప్పుడు టోటల్ అడ్మిటెన్స్ చూస్తే 1/R, ఓకే, ప్లస్ 1/JXL ప్లస్ 1/-JXC అని రాస్తాం మనం విడిగా. ఓకే, ప్యారల్ తీసుకుంటే Y అయితే 1/Z ఈక్వల్ టు 1/R ప్లస్ 1/JXL ప్లస్ 1/-JXC అని రాస్తాం. This is 1/R minus JBL plus JBC అని రాస్తాం కదా, this is Y. ఇప్పుడు PL ఈక్వల్ టు BC అయిపోయింది అనుకున్నా, ఈ రెండు టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. Y ఈక్వల్ టు 1/R, Y అంటే I/B ఈక్వల్ టు 1/R అనుకున్నాను. ఓకే,
then V equal to IRA, then current and voltage will be also in phase. Okay, what is the condition for resonance in parallel? BL equal to BC is a condition for parallel తీసుకుంటే this is the condition. Okay, parallel resonance. Series resonance matter, parallel resonance matter. Clear? First time right now. Okay. Clear? Okay. Now let us discuss about series resonance. Series resonance. Clear. Series resonance. Series resonance తీసుకుంటే నేను ఫస్ట్ ఒకవేళ 2 పాయింట్స్ చెప్తా మార్నింగ్ క్లాస్ లో మిగతా విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద ఈవినింగ్ క్లాస్. ఓకే, series resonance. First of all, draw the series RLC circuit. Draw the series RLC circuit. Okay, you have R, you have L, you have C. Okay, you have a source. Okay, this is R ohms, this is L henries, this is C farads. And source your vision. What I am doing is right now I am taking cos this Vm cos of omega t source this. Okay, right. And let this current I of t flowing here, I of t అనుకుంటున్నాను. Okay, at this instance of time, let this be plus minus అనుకుంటే this I of t will be flowing like this, I of t. When this I of t is flowing like this, drop across this one Vr of t, drop across this one VL of t, drop across this one Vc of t. Okay, right now the circuit is in time domain. Okay, time domain. Okay, right now convert the given network into phasor domain. Convert the given network into phasor domain. Convert the given network into phasor domain. Okay, phasor domain. Convert the given network into phasor domain. Okay, now phasor domain say this is R, this is L, this is C. Okay, this is R ohms, this is J omega L ohms, it is minus J by omega C ohms. This capital V phasor Vm by root 2 at an angle 0 degrees volts. Okay, plus minus working at a frequency omega. Okay, now this is capital I phasor, capital I of t, capital I phasor. Okay, this is capital VR, capital VL, capital VC, capital VR, capital VL, capital VC. Okay, this is right now circuit is in phasor domain. Phasor domain matches. Phasor domain. Okay, this is right now circuit is in phasor domain. ఇది మీరు J omega L అన్న J XL ohms అన్న ఒకటి. ఇది minus J by omega C అన్న minus J XC ohms అన్న ఒకటి. Okay, లేకపోతే 1 by J omega C అన్న ఒకటి. Okay, right now the circuit is in phasor domain. Finished everyone? Understood this now? Very good, Sandhya. Very good, Bhavani. Completed. Okay, this is right now we converted the given network into phasor domain. R ohms, L henries. Okay.
రైట్. సరే అన్న, విల్ గో హెడ్. ఓకే, సరే వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ చేపిస్తాను. చేపించిన తర్వాత విల్ కంటిన్యూ దిస్ వన్. సరే అమ్మ, ఒకసారి నోటీస్ చేయండి. ఇందాక ఇక్కడ చేశాను కదా. ఓకే, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ రెసిడెన్స్ అగైన్ అన్న. ఓకే, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న. ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి నాన్న, అందరు ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. డిటర్మైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నారు. డిటర్మైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఎందుకంటే నాకు రెసిడెన్స్ కంటిన్యూస్గా 2.5 hours కావాలి. డిటర్మైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. 7:47 అయింది. మేబీ 8:15 ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ ఇక్కడ మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూ వస్తుంది. ఆ డయాగ్రామ్ దగ్గర చెప్పిన ఆపేస్తాను. ఇప్పుడు ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఇస్తున్నానమ్మా. డిటర్మైన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నాను. ఏంటంటే నోటీస్ is R 60 ohms ఇచ్చారు. Okay, this is 40 ohms. XL equal to 40 ohms ఇచ్చారు. This is okay, capacitor XC equal to 80 ohms ఇచ్చారు. Okay, this source given as 240 at an angle 0 degrees volts ఇచ్చారు. 240 at an angle 0 degrees volts. Okay, determine power factor అన్నారు. చెప్పండి అమ్మా, determine power factor. Determine power factor. Determine power factor చెప్తారా అమ్మా? అసలు ఫస్ట్ మీ ఇద్దరు భవానీ సంధ్య, అసలు సర్క్యూట్ ఇండక్టివ్ నేచరా కెపాసిటివ్ నేచరా? ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఇండక్టివ్ నేచరా కెపాసిటివ్ నేచరా? టెల్ మీ. ఓకే, సర్క్యూట్ ఇండక్టివ్ నేచరా కెపాసిటివ్ నేచర్? టెల్ మీ. రెస్పాండ్ అవ్వండి త్వరగా, రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే, సంధ్య కెపాసిటివ్ రాసింది. భవానీ సంధ్య కెపాసిటివ్ రాసింది. భవానీ both L and C present. సో కాదమ్మా, ఇక్కడ డామినేషన్ ఉంటుంది కదా, ఆ డామినేషన్ బట్టి చెప్పాలి కదా. ఓకే, సరే నాన్న, సరే ఇక్కడ అలా చెప్పకూడదు, ఇక్కడ సరిగా చూడండి. అది క్లారిటీ. నేను ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తుంది ఏంటంటే రెసిడెన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది చేపిస్తున్నాను ఒకసారి. ఓకే, నా రెసిడెన్స్ ఇక్కడ ఆపేసాను. విల్ కంటిన్యూ రెసిడెన్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. ఓకే, సిరీస్ రెసిడెన్స్ స్టార్ట్ చేసాం, డయాగ్రామ్ చెప్పాను, అక్కడ ఆపాను. ఓకే, ఒక మాట మా సంధ్య, రైట్ నౌ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి. ప్యారలల్ సేమ్ వోల్టేజ్ 240 at an angle 0, 240 at an angle 0, 240 at an angle 0. అమ్మా, ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ కరెంట్ ఐఆర్, ఓకే, ఐఎల్ ఐసి నేను చేశానంటే this IR nothing but 240 at an angle 0 divided by, okay, what is the magnitude of IR? This IR magnitude కావాలంటే that magnitude 240 at an angle 0 divided by 60 చేస్తాను. Okay, this value nothing but 4 at an angle 0 degrees amperes వచ్చింది. అమ్మా, magnitude of IL కావాలంటే this is magnitude of 240 at an angle 0 divided by JXL. Okay, this is nothing but 240 at an angle 0 divided by J40. This is nothing but magnitude of J into 1. Okay, this is 6 at an angle 0 degrees amperes. Okay. What is the magnitude of IC? This magnitude of IC nothing but 240 at an angle 0 divided by minus J XC. Okay. This is nothing but magnitude of 240 at an angle 0 divided by minus J XC minus 80. Okay. This is 3 at an angle 0 degrees amperes. Okay, minus 6J sir. Minus 6J. ఓకే, నేను యాంగిల్ మాట్లాడలేదు. ఓకే, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సారీ, యాంగిల్స్ చెప్పట్లేదమ్మా, ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఏం చెప్పట్లేదు.
ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ 6 amperes. మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 4 amperes, 6 amperes, 3 amperes. ఒకవేళ మీరులాగా ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ రావాలంటే దిస్ ఇండక్టర్ లాగ్స్ -90 degrees. ఈ జే టర్మ్ పైకి వెళ్తే ప్లస్ జే అయింది కదా, ఇక్కడ ఉన్న కింద జే. ఓకే, ఈ కెపాసిటర్ కరెంట్ ఏమో 3 at an angle +90 degrees. ఓకే, సో మెనీ amperes, సో మెనీ. ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది 4 at an angle 0 degrees amperes. ఓకే, ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మ, పక్కన పెట్టేసేయండి. మీకు ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కావాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నాకు ఇది వద్దు, ఇప్పుడు జస్ట్ నాకు మ్యాగ్నిట్యూడ్సే కావాలి. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్సే కావాలి. మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఐ గాట్ 6 amperes, 4 amperes. ఓకే, 6 amperes, 4 amperes magnitudes. Okay, magnitudes that is 6 amperes, 4 amperes. Okay, 4 amperes, 6 amperes, 3 amperes. Okay, nana ikkada observe cheste this is 4. One second. Okay, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏమొచ్చింది, దిస్ కరెంట్ ఐఆర్ we got is a 6 amperes వచ్చింది. Magnitude, only magnitude of current. Okay, what's the magnitude of current here? This is 6 ampere. Magnitude of IR 4 amperes. Magnitude of IR 4 amperes. Magnitude of IL 6 amperes. Magnitude of IC 3 amperes. నానా ఇప్పుడు సరిగా చూడండి అమ్మా. సరే, ఇందాక XC greater than XL, XL greater than XC అని రాశారు చూసావా అమ్మ. ఇది సర్క్యూట్ ఈజ్ ఎ ప్యారల్ సర్క్యూట్. ప్యారల్ సర్క్యూట్ లో విల్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్. సిరీస్ సర్క్యూట్ లో విల్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్. సిరీస్ సర్క్యూట్స్ తీసుకుంటేనా వోల్టేజెస్ లో మాట్లాడతాం, ప్యారల్ సర్క్యూట్స్ తీసుకుంటేనా కరెంట్స్ లో మాట్లాడతాం. ఓకే, నేను ఇక్కడ చూడమ్మా, సిరీస్ సర్క్యూట్స్ తీసుకున్నాను. సిరీస్ సర్క్యూట్ ఇలా మాట్లాడతాం. ఓకే, ఇది JXL, ఇది -JXC. ఓకే, ఇది I అనుకుంటే నోటీస్ హియర్, ఇది R. నేను సిరీస్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటేనా దిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ VL, దిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ VC. మీకు ఇక్కడే అర్థమవుతుంది. ఈ VL ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామా అంటే I × JXL. VC ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే I × -JXC. ఓకే, I × XL, I × XC. ఇక్కడ ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VL అంటే IXL, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VC నథింగ్ బట్ I × XC. ఓకే, ఇప్పుడు XL గ్రేటర్ దెన్ XC, I సేమే కదా సిరీస్ లో. అప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VL గ్రేటర్ దెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VCA. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VL గ్రేటర్ దెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VCA. అర్థమైందా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ XL గ్రేటర్ దెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ XC సిరీస్ సర్క్యూట్స్ లో మాట్లాడితే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VL గ్రేటర్ దెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VC. అంటే ఇండక్టర్ నుంచి డామినేటింగ్ అయితే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ గ్రేటర్ దెన్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఒకవేళ XL ఆర్ XC గ్రేటర్ దెన్ XL అన్నా, లేకపోతే XL గ్రేటర్ దెన్ XC అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VL ఈస్ లెస్ దెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ VC. ఓకే, రైట్. ఇది కోరిలేషన్. అర్థమైందా అమ్మా? ఇది నేను సిరీస్ లో మాట్లాడితే ఇలా మాట్లాడాలి. సారీ, సిరీస్ లో మాట్లాడితే సేమ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లో మాట్లాడాను, ప్యారలల్ లో. ఓకే, ఈ ప్యారలల్ లోన ఇలా ఉన్నాయి RLC. ఓకే, RLC. ఈ R నేను G మోస్ లో రాసుకుంటున్నాను. ఓకే, G మోస్, R ఓమ్స్ ని G మోస్ లో రాస్తాను. G మోస్. ఇది JXL ఓమ్స్ ని -JBL మోస్ గా రాస్తాను. -JBL మోస్. -JXC +JBC మోస్ అని రాస్తాను. ఓకే, +JBC మోస్. వినండి, ఇదంతా రిలేషనే. మనం రెసిడెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇదంతా మాట్లాడుకుంటే వెళ్తాం. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ B అనుకుంటే ఈ I చెప్తారా? ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ IR, వాట్ ఈస్ దిస్ IL, వాట్ ఈస్ దిస్ IC? ఓకే, ఇక్కడ IR = V/R అని రాస్తాం. IR అంటే V/R.
ఈ V బై R అన్న V ఇంటూ G అన్న ఒకటేనా. ఓకే, ఇప్పుడు IL అంటే V బై JXL రాయాలి. ఓకే, అది నథింగ్ బట్ V ఇంటూ మైనస్ JPL అని రాస్తాను. ఓకే, ఐసి రాసేటప్పుడు V బై మైనస్ JXC రాయాలి. అవునా, దీన్ని V ఇంటూ ప్లస్ JBC అని రాస్తున్నాను. ప్లస్ JBC. ఓకే, ఇప్పుడు నోటీస్ హియర్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IL అడిగాను. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IL? దిస్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IL నథింగ్ బట్ V ఇంటూ PL. వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IC? నథింగ్ బట్ V ఇంటూ PC. ఓకే, V ఇంటూ PL, దిస్ ఈస్ V ఇంటూ PC. ఓకే, ఇప్పుడు PL గ్రేటర్ దెన్ BC అని రాస్తే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IL గ్రేటర్ దెన్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ IC. ఓకే అన్నా, చెప్పండి అమ్మా, ఎస్ అనమ్మా. PL గ్రేటర్ దెన్ BC అంటే ఓకే అమ్మా సంధ్య, నీ గురించి చెప్తున్నా. ఇది XC గ్రేటర్ దెన్ XL, XL లెస్ దెన్ SC అని రాసే కదా. ఓకే, సిమిలర్లీ PL లెస్ దెన్ BC అంటే ఈ రెండు కంపేర్ చేసి రాసిన IL లెస్ దెన్ IC. ఓకే, IL లెస్ దెన్ IC అని. ఓకే, నేను ఇక్కడ సరిగ్గా చూడండి అమ్మా, ఇది తెలియాలన్నా, ఈ మాట తెలిస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైనా నేను సిరీస్లో మాట్లాడినప్పుడు XL గ్రేటర్ దెన్ XCయా ఇలా మాట్లాడతాను. సిరీస్లో సిరీస్. ఓకే, ప్యారలల్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడినప్పుడు PL గ్రేటర్ దెన్ BC అలా మాట్లాడతాం. PL లెస్ దెన్ BC ఇలా మాట్లాడతాం. సిరీస్లో మాట్లాడినప్పుడు XL గ్రేటర్ దెన్ XCయా, XL లెస్ దెన్ XCయా మాట్లాడతాం. ప్యారలల్ మాట్లాడుతున్నా PL గ్రేటర్ దెన్ BCయా, PL లెస్ దెన్ BCయా మాట్లాడతాం. ఓకే, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా సిరీస్ లో మాట్లాడినప్పుడు వోల్టేజ్ మాట్లాడతాం. PL గ్రేటర్ దెన్ BCయా, PL లెస్ దెన్ BCయా. ఓకే, అలాగే సిరీస్ ప్యారల్ లో మాట్లాడుతున్నా మాడ్యులస్ అంటే IL గ్రేటర్ దెన్ ICయా, IL లెస్ దెన్ ICయా మాట్లాడతాం. సరే అమ్మా, ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే 60 ఇచ్చారు, 40 ఇచ్చారు, 80 ఇచ్చారు. కానీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? R, L, C. How they connected to each other? Series or parallel? Type in the chart box. Type in the chart box. R, L, C parallel లో ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు అనాలిసిస్ XL గ్రేటర్ దెన్ XC, XL లెస్ దెన్ XC లాగా మాట్లాడకూడదు సంధ్య. ఓకే, XL లెస్ దెన్ XC, XL గ్రేటర్ దెన్ XC అనేది సిరీస్ లో ఉంటే మాట్లాడుకోవచ్చు. ప్యారల్ ఉన్నప్పుడు BL గ్రేటర్ దెన్ BC, BL లెస్ దెన్ BC మాట్లాడుకోవాలి. అవునా, వెరీ గుడ్ నాన్న భవాని, వెరీ గుడ్ సంధ్య. అందుకేనా ఇక్కడ చూస్తే కరెంట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 4 ఆంపియర్స్ వచ్చింది, 6 ఆంపియర్స్ వచ్చింది, 8 ఆంపియర్స్ వచ్చింది, 3 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. అంటే విచ్ కరెంట్ ఈస్ డామినేటింగ్ హియర్? కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్, కరెంట్ త్రూ కెపాసిటర్ అన్న ఇక్కడ విచ్ కరెంట్ ఈస్ డామినేటింగ్? ఓకే, IL గ్రేటర్ దెన్ ICయా, IL లెస్ దెన్ ICయా? ఇక్కడ IL. ఓకే, అందుకే మేబీ నేచర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఏమై ఉండొచ్చు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో? నేచర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఏం రాబోతుంది? వెరీ గుడ్ అన్న సంధ్య. నేచర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఏం రాబోతుంది? ఏ డామినేటింగ్ ఉంది? ఇండక్టివ్ నేచర్. వెరీ గుడ్ అన్న. ఓకే, ఇండక్టివ్ నేచర్ రాబోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ IL గ్రేటర్ దెన్ IC కాబట్టి ఇండక్టివ్ నేచర్. లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ కూడా చూపిస్తాను. ఓకే అన్న, ఈ పాయింట్ తెలియాలి మనకి. అనాలిసిస్ ఇదంతా. ఓకే రైట్, ఇలా తీసుకుంటే ఇక్కడ IL గ్రేటర్ దెన్ IC వచ్చింది కాబట్టి ఇండక్టివ్ నేచర్. ఓకే, రైట్ నౌ వాట్ దే ఆస్క్డ్ us to determine అమ్మా ఇక్కడ వాట్ దే ఆస్క్డ్ us to determine హియర్ ఏం చేయమన్నారు? అసలు ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. పవర్ ఫ్యాక్టర్ cos phi. ఓకే, cos ఆఫ్ ద ఇంపిడెన్స్ యాంగిల్. ఓకే ఇక్కడ I మీరు చేసాం మనం. ఓకే, IR బై I చేసేసేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఈసారి ఇలాంటి డయాగ్రామ్ చూసామమ్మా మనం. ఇలా చూసినప్పుడు లేకపోతే ఒకసారి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డ్రా ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఇస్తాను. ఓకే, రైట్ నా ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి వోల్టేజ్ ఫేజర్ ఐ టేక్ ఎన్ ఎస్ ఏ రిఫరెన్స్ 240 at an angle 0 degrees వోల్ట్స్ ఇచ్చారు. ఓకే,
volts. This is the reference. Then if you plot the IR, okay, what is IR nana ikkada? IR ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ? IR 4 amperes at an angle 0. Okay, this is 4 at an angle 0. 4 at an angle 0 IR. 4 at an angle 0 degrees amperes వచ్చింది. IL nana at an angle minus 90 lag. Okay, IL at an angle minus 90. What is the magnitude of IL nana ikkada? IL we got 6 amperes. IL 6 amperes at an angle minus 90. IC, okay, at an angle plus 90. What is the magnitude number? 3. Okay, 3. IC తీసుకుంటే this is 3 nana. IC equal 3 amperes at an angle plus 90. Very good. Okay. One is vertical upwards, one is vertical downwards. Resultant ఏంటి? The result of these two తీసుకుంటే this is the resultant. IL minus IC కిందకు వచ్చింది. 6 minus 3, 3 amperes. Resultant of this IL and IC. Then what is the resultant of this IR ki IL minus IC? This is the resultant current I. The resultant current I. Okay. Resultant current I equal to square root of IR square plus IL minus IC whole square. Okay. Square root of IR square anta IR, okay, 4 square, IC minus IL minus IC 3 square, or this is 5 amperes. 5 amperes resultant current 5 amperes. Okay, clear? Resultant current 5 amperes వచ్చింది. Okay, now impedance angle, what is the impedance angle? 5. ఇక్కడ parallel మాట్లాడు admittance angle అంటున్నాను. Admittance angle 5 ఎంత? Admittance angle 5. Okay, what is the admittance angle 5? This admittance angle 5 equal to okay, some angle tan inverse of opposite side by adjacent. Okay, admittance angle వచ్చింది. Now cos of the admittance angle nothing but your power factor. Okay, ఇక్కడ మీరు చేయాలనుకుంటే this is tan inverse of opposite by adjacent IL minus IC by adjacent IR. This is the impedance angle. వాడు ఏం అడగలేదు, ఊరికే నేను చూపిస్తాను. tan inverse of 3/4. Okay, now cos of the impedance angle nothing but power factor. How power factor is defined? Cos phi. Okay, cos phi. Cos phi అంటే ఇక్కడ adjacent side IR by I. What is IR? 4. I 5 amperes వచ్చింది. Okay, ఇంకొకటి ఇక్కడ IR by I. Okay, ఇంకొకటి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే my resultant actually my voltage, this is my voltage V 240 at an angle 0 degrees volts. Okay, my current I, this is my current I. ఇక్కడ I lags V. Okay, అందుకనే lagging 4/5. Okay, lag is the right answer. Sandhya, very good. Lag 4/5, lag is the right answer. Okay, lagging. Okay, this value nothing but 4/5, lag is the right answer. Lag, very good. Okay, ఇలా చెప్పాం. లేకపోతే ప్యారల్ సర్క్యూట్ లో విచ్ కరెంట్ ఈస్ డామినేటింగ్ మాట్లాడుకోవాలి. సిరీస్ సర్క్యూట్ లో మాట్లాడుతున్నా విచ్ వోల్టేజ్ ఈస్ డామినేటింగ్ లో మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే, ప్యారల్ సర్క్యూట్స్ లో విచ్ కరెంట్ ఈస్ డామినేటింగ్ తో మాట్లాడతాం. సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడైనా విచ్ వోల్టేజ్ ఈస్ డామినేటింగ్ తో మాట్లాడతాం ఎప్పుడైనా. మాకు క్లియరా నానా? అర్థమైందా అందరికి? వాళ్ళు అడిగిన పవర్ ఫ్యాక్టర్ cos phi నథింగ్ బట్ 4/5, lag is the right answer. 4/5, lag is the right answer. Now finished? Completed? Tell me. Lag, very good Amma Pavani. Clear, right? Anna, any doubt? Okay, Anna, ఇలా చేయండి అమ్మా. ఓకే, సరే నా ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడే. ఓకే, 3 కరెంట్స్ నా ఇలా ఇచ్చారు. నో సార్, ఏంటమ్మా నో సార్ అని రాసావు? 3 కరెంట్స్. ఈ 3 నోట్ చెప్పమ్మా, డౌట్ ఏంటి? I1 of t equal to
minus 6 root 2, okay, sin omega t, okay, అలాగే I2 of t 8 root 2 cos omega t, no doubt sir, okay, I3 of t or meeting at a junction ఇచ్చారు I3 of t or meeting at a junction. If three currents I1 of t, I2 of t and I3 of t are meeting at a junction, meeting at a junction, at a junction, okay, అయితే determine I3 of t అంటారు, determine I3 of t. What is this I3 of t? చేసిన determine I3 of t. Determine I3 of t. Question ఏం అడిగారు, three currents are meeting at a junction అన్నారు, three currents, these are the three currents meeting at a junction. This is I1 of t, this is I2 of t, this is I3 of t. All the three currents are meeting at a junction. I1 of t, I2 of t and I3 of t are meeting at a junction. Okay, right. Now KCL వేసాను అనుకో, KCL. Just apply KCL here. If I apply KCL here, minus I1 of t, minus I2 of t, minus I3 of t. Okay, equal to 0. Or this I3 of t equal to minus I1 of t, minus I2 of t. Okay, this is minus. వాళ్ళు I1 of t ఎంత ఇచ్చారన్న minus 6 sin minus 6 root 2 sin omega t ఇచ్చారు. Okay, what is the I2 of t given? 8 root 2 cos omega t, 8 root 2 cos omega t ఇచ్చారు. Okay, this is I3 of t. Okay, or this is minus or minus plus 6 root 2 sin omega t, okay, minus 8 root 2 cos omega t. The I3 of t. ఇక్కడ మీ ఇష్టం, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ టూ సిగ్నల్స్ లాగా వచ్చింది, సమ్ ఆఫ్ టూ సిగ్నల్స్. ఓకే, దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసుకోండి. లేకపోతే రైట్ నా వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు ఫేజర్స్ లో తీసుకొని మాట్లాడతాం. ఫేజర్స్ సమ్ ఆఫ్ టూ సిగ్నల్స్ లాగా ఉంది కాబట్టి బెటర్ డీల్ మీన్ ఫేజర్స్ లో మాట్లాడుకుందాం. లెట్ us కన్సిడర్ కాస్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ తీసుకుందాం. కాస్ యాజ్ రిఫరెన్స్, ఇష్టం సైన్ అయినా రిఫరెన్స్ తీసుకొని చేసుకోండి. ఓకే, దెన్ ఫేజర్స్ లో మాట్లాడి క్యాపిటల్ I3 ఫేజర్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ ఏమైంది మైనస్ ఇది బై రూట్ 2. ఓకే, 8 రూట్ 2 బై రూట్ 2 అంటే 8. కాస్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎట్ అన్ యాంగిల్ 0 degrees వచ్చింది. కాస్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే, ఓకే, కాస్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే అది ఎలా వచ్చింది అమ్మా. ఇంకొకటి కాస్ రిఫరెన్స్ తీసుకుందాం. బిఫోర్ దట్ వన్ హౌ టు కన్వర్ట్ సైన్ టు కాస్, how to convert sine to cos. How to convert sine to cos అని అడుగుతున్నాను. Subtract 90 degrees from the face. Very good అమ్మా సంధ్య, very good. Okay, ఈ I3 of t ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. This I3 of t can be written as, okay, this I3 of t can be written as 6 root 2 దీని cos omega t minus 90 degrees minus 8 root 2 cos of omega t ఇలా రాశాను. ఓకే, cos as a reference తీసుకున్నా కాబట్టి this is 8 root 2, okay, at an angle ఇది 8 at an angle 0 అయింది. Okay, this becomes 6 root 2 by root 2 అంటే 6 at an angle minus 90 degrees వచ్చింది. Or this I3 phase are nothing but minus 6j minus 8 ఇలా వచ్చింది. I3 equal to minus 8 minus j6 finished. అయిపోయింది. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ దీని యాంగిల్ తెలుసుకున్నాం, చాలా అయిపోయింది. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ దీని యాంగిల్ అమ్మా. ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాంగిల్ నేను తీసుకున్నప్పుడు క్వాడ్రంట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను. క్వాడ్రంట్ సిస్టమ్ మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఇది a ప్లస్ jb అనే పాయింట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో, a మైనస్ jb అనేది సెకండ్ క్వాడ్రంట్, మైనస్ a మైనస్ jb అనే పాయింట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. ఓకే,
minus a plus jb, సారీ ఓకే ఇది మైనస్ ఏ ప్లస్ జేబీ అనేది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుందని, ఇది ప్లస్ ఏ మైనస్ జేబీ అనేది ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ పాయింట్ ఏ ప్లస్ జేబీ, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో మైనస్ ఏ ప్లస్ జేబీ, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అమ్మ మైనస్ ఏ మైనస్ జేబీ, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ అన్న ఏ మైనస్ జేబీ. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. సరే ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే, this is the magnitude of this point. What is the magnitude of this point? Square root of a square plus b square. Okay. ఇక్కడ magnitude ఈ పాయింట్ తీసుకున్న square root of a square plus b square. Magnitude of this point is square root of a square plus b square. Magnitude of this point is square root of a square plus b square. Magnitude same. Okay. నా ఇప్పుడు యాంగిల్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఎంత అంటే, ఓకే ఊరికి నేను థీటా అని అనుకో. వాట్ ఇస్ దట్ థీటా? theta equal to tan inverse of imaginary part by real part b by a. ఇలా రాస్తాం. This theta nothing but tan inverse of b by a. Okay. సరే ఈ యాంగిల్ okay theta equal to tan inverse of b by a. Okay. What is this angle in the second quadrant అంటే, this is pi minus okay ఇది theta అయితే notice here. ఇది theta అయితే ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ theta అని అన్నాను. అందుకే this angle is pi minus theta. pi minus tan inverse of b by a అని ఈ యాంగిల్ తెలియాలి అందరికి, ఇది మిస్టేక్ చేయొద్దు. ఓకే అలాగే నాన్న వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్ తీసుకుంటే, ఈ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఇలా తీసుకుంటే దిస్ యాంగిల్ అన్న పై ప్లస్ tan inverse of b by a, పై ప్లస్ tan inverse b by a. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో పై ప్లస్ థీటా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ తీసుకున్నారనుకున్నాను, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఓకే వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ తీసుకుంటే దిస్ యాంగిల్ మైనస్ థీటా, మైనస్ tan inverse of b by a. magnitude అన్నిట్లో సేమే, యాంగిల్స్ ఇలా తేడా వస్తాయి. రైట్ నా అవర్ పాయింట్ ఈస్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో అవర్ పాయింట్ -8 -j6. ఓకే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఓకే magnitude square root of 8 square plus 6 square ఓకే అంటే 10. యాంగిల్ పై ప్లస్ tan inverse of b by a తీసుకోవాలి. ఇమేజ్ పార్ట్ బై రియల్ పార్ట్. దిస్ ఈస్ ద I3 ఫేజర్. ఈ పాయింట్ చెప్పడానికి ఈ క్వాడ్రంట్స్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యాంగిల్ పై ప్లస్ tan inverse ఆఫ్ అది తీసుకోవాలి. మీరు మామూలుగా ఇది చెప్పకపోతే మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే -8 -j6 యాంగిల్ అంటే tan inverse నెగిటివ్ క్యాన్సిల్ చేసి 6/8 రాసేవాళ్ళు. ఓకే అంటే దిస్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10 అంటే యాంగిల్ 180 degrees ప్లస్ ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ tan inverse of 6/8 36.86 degrees. Or this is 10 at an angle 216.86 degrees. This here I3 phasor. Okay. Therefore I3 ఇది అన్న ఒకటే, దీంట్లో నుంచి 360 తీసినా 360 యాడ్ చేసినా ఒకటే. -143.14 degrees అన్న రెండు ఒకటే. నేను ఈ 216.86 360 యాడ్ చేసినా 360 సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా రెండు ఒకటే అని చెప్తాను. Okay, since you have considered cos as a reference, therefore I3 of t ante real part of okay √2 into that I3 into e power j omega t chain. Okay, therefore the answer you are going to get 10 √2 okay cos of omega t plus 216.86 degrees. Ilana vastadi or 10 √2 cos of omega t minus 143.14 degrees. I3 of t. I3 of t phasor. Okay. This I3 of t current. This is the answer. Already in that I1 of teacher, I2 of teacher, they asked us to determine I3 of t. Tali clear? Chapter అన్న ఇంకొక 5 minutes టైం ఇస్తారా నాకు? 5 to 10 minutes తీసుకోవచ్చా? క్లియర్, వెరీ గుడ్. నాన్న ఇంకొక 5 to 10 minutes తీసుకోవచ్చా? చెప్పండి అమ్మా. భవానీ సంధ్య రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్. వై నాట్ సార్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్.
సరే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ దీంట్లో మాట్లాడతాను. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చాం. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ తీసుకోండి, తర్వాత ఐ విల్ టెల్ ద క్వశ్చన్. ఏమంటున్నారంటే ఆప్షన్ ఏ ఏమి ఇచ్చారంటే I1 లీడ్స్ బై tan inverse of 4/3. I2 lags by tan inverse of 4/3. ఇది ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఆప్షన్ బి. ఓకే, మళ్ళీ I1 లీడ్స్ I2 లాగ్స్ అయినా I1 లీడ్స్ బై tan inverse of 3/4. I2 lags by tan inverse of 3/4. ఇలా ఇచ్చారు ఆప్షన్ సి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇందాక I1 లీడ్స్ అన్నారు, I2 లాగ్స్ అన్నారు. ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్, ఈ 2 ఆప్షన్స్ దే ఆర్ రివర్సింగ్ ఇట్. ఏంటి, I1 lags by, ఓకే, పైన ఉన్న ఆప్షన్స్ tan inverse of 4/3. ఓకే, I2 lags leads by tan inverse of రివర్స్ ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ 4/3. ఆప్షన్ డి తీసుకుంటే I1 lags by tan inverse of 3/4. I2 leads by, ఓకే, tan inverse of 3/4. ఇలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అసలు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్, okay, if modulus of I1 equal to modulus of I2 equal to 10 amperes ఇచ్చారు. then ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ABCD. ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉందంటే దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ గివెన్. ఇలా ఇచ్చారు, దిస్ ఏ ఇండక్టర్, దిస్ ఏ రెసిస్టర్, దిస్ ఏ కెపాసిటర్. ఓకే, ఈ కరెంట్ ఏమో I1, ఈ కరెంట్ ఏమో I2. ఓకే, కరెంట్ త్రూ కెపాసిటర్ 8 amperes ఇచ్చారు. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్, దట్స్ ఆల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ అడుగుతున్నారు. చేసేద్దాం బటన్ 819 ఫాస్ట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. For the network shown, if modulus of I1 equal to modulus of I2 equal to 10 amperes అయితే then, okay, which of the 4 options are correct అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్స్ 4 ఆప్షన్స్ ఏంటి కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. మా రఫ్గా చెప్తారా, ఏమైనా ఆన్సర్ చెప్తారా మీరు యువర్ సైడ్? ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా, ఏబిసిడిలో? మా రఫ్గా చెప్పండి మీరే. ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా? యాక్చువల్గా 2 ఆప్షన్స్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ యాక్చువల్లీ. త్వరగా. ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా అడుగుతారు. ఓకే, సరే. బి, అవన్నీ బి చెప్పేది. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ ఇది. ఏమన్నారంటే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ 10 amperes, దిస్ ఇస్ 10 amperes, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 10 amperes ఇచ్చారు. లెట్ దిస్ కరెంట్స్ బి ఐఎల్ అనుకుందాం, లెట్ దిస్ కరెంట్ బి ఐఆర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఈ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ తీసుకుని ఈ ముక్క తీసుకుని మాట్లాడతాం. ఓకే, ఈ ముక్క తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ రెసిస్టర్, దిస్ ఈస్ కెపాసిటర్. ఈ రెసిస్టర్ కరెంట్ ఐఆర్, కెపాసిటర్ కరెంట్ 8 amperes, ఈ టోటల్ కరెంట్ I2 ఈక్వల్ టు 10 amperes ఇచ్చారు. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us సాల్వ్ దిస్ 2.
మనకు తెలుసు కరెంట్ ఇన్ ఏ రెసిస్టర్, కరెంట్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్ 90 degrees apart from each other. Inductor current, resistor current 0 degrees, capacitor current at an angle plus 90 leading. Then resultant in I2 square equal to IR square plus IC square. Okay. Then this 10 square equal to IR square plus 8 square, or this IR square equal to 10 square minus 8 square. Okay, 100 minus 64 అంటే 36, 6 square వచ్చింది IR square. Okay, this IR value nothing but your 6 amperes. Current in the resistor we got it as a 6 amperes వచ్చింది ఇక్కడ. Current in the resistor 6 amperes. ఇది అర్థమైందా? కరెంట్ ఇన్ ద రెసిస్టర్ 6 amperes. నాకు చెప్పండి అమ్మా, క్లియర్ దిస్ పాయింట్? ఆన్సర్ కాదు, ఓన్లీ నేను ఐఆర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను క్లియరా అడుగుతున్నాను. 6 amperes. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు అమ్మ ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఈ ఐఆర్ 6 amperes వచ్చింది. ఓకే, ఐఆర్ వి గాట్ 6 amperes వచ్చేసి. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ లెట్ us ట్రై టు ఫైండ్ దిస్ ఐఎల్. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇది యాక్చువల్గా ఎలా ఉందంటే మన సర్క్యూటే. ఇది సాధ్యం చెప్తున్నాను. ఓకే, వన్స్ రిపీట్ సార్. అమ్మ తల్లి ఏం లేదు నాన్న. ఇప్పుడు రెసిస్టర్ కెపాసిటర్. ఓకే, రెసిస్టర్ కెపాసిటర్. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చాను చూడండి అమ్మ, ఇదే రిఫరెన్స్ నాకు. ఓకే, ఈ రెసిస్టర్ కరెంట్ 6, ఇండక్టర్ కరెంట్ 8 అయితే బోత్ ఆర్ ఎట్ 0 degrees. ఇది ఎట్ యాంగిల్ -90. దెన్ దిస్ ఇస్ 6 - j8 వచ్చింది. ఈ రెసిస్టర్ ఇది కెపాసిటర్. ఓకే, కరెంట్ ఇన్ ద రెసిస్టర్ 6, కరెంట్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ 8 అనుకుంటే దిస్ ఇస్ 6 + j8 మ్యాగ్నిట్యూడ్ అమ్మ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ I5 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6 స్క్వేర్ ప్లస్ 8 స్క్వేర్. ఇలా రాశాం. గుర్తుందా? ఓకే, ఇలాగే నేను అడిగింది ఇప్పుడు. ఓకే, దాన్ని నేను రీఅరేంజ్ చేసి అడుగుతున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకో వేలో అడిగాను అంతే, సింపుల్. ఇక్కడ కూడా ఏం చేశాము, ఇక్కడ కూడా ఈ రిలేషన్ బిట్వీన్ దమ్ దిస్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఐఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ I8 స్క్వేర్. అదే రాశాను అమ్మ. క్లియరా? ఎస్ సార్ అన్నా. క్లియర్ అన్నా ఇప్పుడు? రిఫర్ ఐఆర్ వాల్యూ ఈక్వల్ 6 amperes. క్లియరా అని అడుగుతున్నాను. దిస్ పార్ట్ క్లియర్? ఓకే, రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే సార్. అమ్మా, ఇప్పుడు నోటీస్ నాన్న, ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ ఇది IL, I6, 8. ఓకే, అయితే ఇది రెసిస్టర్ జస్ట్ ఇలాగ ప్యారల్ ఉన్నాయి. ఇది I1 మ్యాగ్నిట్యూడ్ 10 amperes ఇచ్చారు నాన్న. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ IN 10 amperes ఇచ్చారు, అవునా? దెన్ ఇక్కడ కూడా నాన్న ప్యారల్ సర్క్యూటే, మనం కూడా ఇది కూడా చేసాము. దిస్ I1 స్క్వేర్ అంటే IR స్క్వేర్ ప్లస్ IL మైనస్ IC కానీ IC మైనస్ IL హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం. గుర్తుందా? మ్యాగ్నిట్యూడ్. Or this 10 square equal to I6 square plus IL difference IC 8 square. Okay, this is 10 square minus 6 square equal to IL difference 8 whole square. 100 minus 36 అంటే 64. Okay, equal to IL difference 8 whole square. Okay, ఇది 64 అంటే nothing but 8 square. Okay, the IL difference 8 whole equal to plus or minus 8 none, or IL difference 8 equal to plus 8 ఒకసారి తీసుకోండి, minus 8 ఒకసారి తీసుకోండి. నేను తీసుకుంటేనే 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఒకటి IL equal to 0 వచ్చింది, IL equal to 16 వచ్చింది. IL equal to 0 ఒకటి వచ్చింది, IL equal to 16 వచ్చింది. ఓకే, సిన్స్ దే ప్లేస్డ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ IL అనే ఎలిమెంట్ పెట్టారు కాబట్టి ఇది ఓపెన్ కాదు. ఓకే, 0 amperes అందుకే కాదు. IL అనే ఎలిమెంట్ పెట్టించారు కాబట్టి దిస్ కరెంట్ కెనాట్ బి 0 నాన్న ఇక్కడ. ఓకే, IL ఓపెన్ అయితే 0 amperes ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. దేర్ఫోర్ నాట్ ఓపెన్ కాబట్టి IL equal to 16 amperes ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. 16 amperes. 16 amperes. కానీ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? ఓకే, I1 లీడ్సా I2 లీడ్సా ఏదో అడిగారు. I1 lakhs I2 lakhs అని క్వశ్చన్ అడిగారు, అవునా? ఇప్పుడు నోటీస్ హియర్, లెట్ us go to phasor diagram.
ఫేజర్ డయాగ్రామ్ దీనికి వెళ్తున్నాను. దిస్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఫేజర్. తీసుకున్నాను నేను రిప్రజెంట్ ఐఆర్ ఓకే ఇన్ ఫేజ్, రిప్రజెంట్ ఐఎల్ లాగింగ్. ఓకే నా ఐఆర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి? ఐఆర్ వి గాట్ ఎస్ 6 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఓకే అలాగే ఐసి 8 ఇచ్చారు, ఐఎల్ ఏమో 16 వచ్చింది. ఓకే ఐఆర్ వి గాట్ ఎస్ 6 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఐసి అంటే వర్టికల్ అప్వర్డ్స్ 8 ఆంపియర్స్. ఐసి వాల్యూ దిస్ ఈస్ ఐసి 8 amperes, okay, at an angle plus 90. IL downwards at an angle minus 90. This is 16 amperes వచ్చింది. నాన్న ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఇంతవరకు అర్థమైందా చెప్పండి? ఇంతవరకు అర్థమైందా? క్లియరా? ఓకే ఫస్ట్ ఐ రిప్రజెంట్ ఐఆర్ 6 amperes, ఐఎల్ వర్టికల్ డౌన్వర్డ్స్ 16 amperes, ఐసి వర్టికల్ అప్వర్డ్స్ 8 amperes. Clear up to now? Yes. Okay. ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ అన్న ఐసి ఐఎల్ మైనస్ ఐసి. దిస్ ఐఎల్ మైనస్ ఐసి ఈక్వల్ టు 8 ఆంపియర్స్. ఓకే దిస్ పార్ట్ ఈ పార్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే ఈ పార్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే ఐసి ఐఎల్ మైనస్ ఐసి వచ్చింది. దేర్ఫోర్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ తీసుకుంటే ఈ ఐఆర్ ఇలా ఉంది, ఐఎల్ మైనస్ ఐసి ఇలా ఉంటే దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ కరెంట్ ఐ. దిస్ రిజల్టెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు రిజల్టెంట్ I equal to square root of IR square plus IL minus IC whole square. Okay, this is nothing but square root of 6 square plus 8 square. This is 10 amperes. Nana వినండి అమ్మా, సరిగా వినండి. నోటేషన్స్ మార్చుతున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడ. నన్ను మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సరిగా చూస్తే అసలు మన డయాగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకున్నాను, ఇలా ఇచ్చారు. వాట్స్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ I2 అన్నారు, కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ అమ్మ I1 అన్నారు. సరిగా చూడండి. ఓకే అమ్మ ఇది రెసిస్టర్ కరెంట్, నోటీస్ హియర్ దిస్ ఈస్ రెసిస్టర్, దిస్ ఈస్ కెపాసిటర్. అవునా? రిజల్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ యువర్ రిజల్ట్ అండ్ దీస్ టూ. ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి చెప్పండి అమ్మా. ఈ రెసిస్టర్ కరెంట్ ఐఆర్, దిస్ ఈస్ కెపాసిటర్ కరెంట్ ఐసి. ఈ డయాగ్రామ్ లో రెసిస్టర్ కరెంట్ కెపాసిటర్ కరెంట్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఏంటి? రిజల్ట్ ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ? రెసిస్టర్ కరెంట్ కెపాసిటర్ కరెంట్ అమ్మ, రిజల్టెంట్ I2 అన్నాం కదా. ఏంటి అమ్మ ఇక్కడ ఇది కరెంట్ ఏంటి చూపించింది ఇక్కడ? దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ యువర్ I2 కరెంట్. I2 కరెంట్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఐఆర్, ఇది ఐసి. ఓకే ఇది ఐఆర్, ఇది ఐసి. ఓకే ఏ చూపించు ఐఆర్ ఐసికి రిజల్టెంట్ నథింగ్ బట్ I2 కరెంట్. నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్ అమ్మ, బాగుంది అమ్మ. ఇది ఐఆర్ ఐఎల్ మైనస్ ఐసి. ఓకే అంటే ఇది ఏ కరెంట్ అయి ఉండాలి? దిస్ కరెంట్ షుడ్ బి I1 కరెంట్. ఇది ఐఆర్, ఓకే ఐఆర్, ఇదేమో ఐఎల్ మైనస్ ఐసి. ఓకే ఇది ఐఆర్ ఐఎల్ మైనస్ ఐసి మొత్తం నథింగ్ బట్ యువర్ I1 కరెంట్. అవునా? అంటే నేను ఇక్కడ రాసిన రిజల్టెంట్ కరెంట్ కూడా I1 నథింగ్ బట్ 10 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఇది ఇచ్చేసారు వాళ్ళే 10 ఆంపియర్స్, ఇది ఇచ్చారు, ఇది కూడా 10 ఆంపియర్స్ అయిపోయింది. ఓకే సరే నాకు ఈ యాంగిల్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ 8/6. ఇది నాన్న వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్ నాన్న? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 8/6. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 8/6 అంటే 4/3. ఓకే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఏమో వచ్చింది మనకి? I2 లీడ్ బై tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 8/6 అన్న, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3 అన్న ఒకటే. 8/6 అన్న ఓకే, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3 అన్న ఒకటే. ఓకే ఇంకోటి నాన్న I1 లాగ్స్. ఓకే I1 లాగ్స్ ఇక్కడ బై tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 8/6 ఆర్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3. ఓకే అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఓకే ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు చూసి పెట్టేసేద్దాం. ఏబిసిడిలో ఆప్షన్స్ చూసి ఇప్పుడు పెట్టేసేయండి ఆన్సర్. ఓకే ఈ ఆప్షన్స్ లో చూసి ఆన్సర్. నాకు చూసి చెప్పండి ఇప్పుడు. ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే వీటి బట్టి ఆన్సర్ చెప్పండి. I2 లీడ్స్, I1 లాగ్స్. ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఏబిసిడి.
I2 leads, I1 lags. Okay, option C, very good. C is the right answer. Sorry అమ్మా, ఇక్కడే అబ్జర్వ్ చేయడం ఒకసారి అని అందరినా ఆన్సర్ ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్ పెట్టేద్దాం. ఒకసారి ఆగండి. క్లియర్, మీకు వచ్చేసింది ఆన్సర్. క్లియర్ క్లియర్ అయితే ఒకసారి క్లియర్ అని రాయండి. క్లియర్, ఓకే, క్లియరా, రైట్. ఒకసారి ఇదే క్వశ్చన్ అసలు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసేద్దాం. పట్టండి, రైట్. నోటీస్ ఇయర్ నాన్న, ఇది ఒకసారి ఇక్కడ నాకు ఇది ఒక్కటి చెప్పండి చాలు. ఇది 8 కదా, కెపాసిటర్ కరెంట్ 8, కెపాసిటర్ కరెంట్ 8. దిస్ ఈస్ గివెన్ as 10 amperes ఇచ్చారు రైట్. అవునా, దెన్ వాట్ ఇస్ కరెంట్ త్రూ రెసిస్టర్ నాన్న? రెసిస్టర్ కరెంట్, కెపాసిటర్ కరెంట్ నాన్న 90 degrees అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి నా వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టర్ కరెంట్ చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా. కొడతాను సంధ్య, 2 ఎందుకు వస్తుంది? దిస్ ఈజ్ 6 ఇక్కడ అట్ అన్ యాంగిల్ 0 ఉంటుంది, అట్ అన్ యాంగిల్ +90 ఉంటుంది. భవానీ కొడతాను. ఎలా చెప్తారు మీరు 2 amperes అని? కాదు కదా ఇది నాన్న. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అయ్యే ఏంటి? సరిగా చూడండి. రెసిస్టర్ ఇస్తే ఇది 6, ఇది 8 అయితే ఇక్కడ కరెంట్ అన్న 14. ఎందుకు? రెండు సేమ్ ఫేజెస్. ఇండక్టర్ ఓకే ఓకే, ఇది 6, ఇది 8 అయితే సేమ్ ఫేజెస్ కాబట్టి ఎడిషన్ అయిపోయినాయి. ఈ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ ఇది 6, ఇది 8 అనుకోండి. దిస్ కరెంట్ విల్ బి 6 అట్ అన్ యాంగిల్ 0, 8 అట్ అన్ యాంగిల్ -90 వచ్చింది. అంటే ఇది 10 amperes. అవునా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు టెల్ మీ, ఇప్పుడు ఇది అట్ అన్ యాంగిల్ 0, అట్ అన్ యాంగిల్ 90 కదా. దెన్ ఇక్కడ ఏమై ఉండాలి? 8కి ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్కి ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్కి ఈ కరెంట్ ఎంత? అప్పుడు కరెంట్ రెసిస్టర్ ఎంత అని అడుగుతాను. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, ఓకే, ఇది స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇది స్క్వేర్. అవునా, 10 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఐఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 8 స్క్వేర్. అప్పుడు ఐఆర్ వాల్యూ ఎంత అమ్మా? ఐఆర్ వాల్యూ ఎంత? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 10 స్క్వేర్ కదా. ఇప్పుడు ఎంత? రిజల్టెంట్ 10 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 10 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 8 స్క్వేర్ కదా. ఓకే, therefore this value equal to 6 amperes. Okay, that value is 6 amperes ఇలా వచ్చింది. ఓకే భవాని, వెరీ గుడ్. సంధ్య 10 స్క్వేర్ మైనస్ 8 స్క్వేర్. ఓకే రైట్, 6 amperes. సో అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి అమ్మా, అయిపోయింది, ఇంకేం లేదు అమ్మా. నాకు ఇక్కడ ఇంకా అసలు క్వశ్చన్ చేసేస్తున్నాను, సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. I2 is the current flowing through resistor capacitor. సార్ I2 is flowing through R and C. I2 అనేది కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్, కరెంట్ త్రూ కెపాసిటర్. ఇప్పుడు రైట్ RC అంటే ఇండక్టివ్ కరెంట్, కెపాసిటివ్ కరెంట్. I2 అనేది ఇండక్టివ్ కరెంట్, కెపాసిటివ్ కరెంట్ అడుగు. I2 is flowing through రెసిస్టర్, కెపాసిటర్ కదా. అంటే ఇండక్టివ్ కరెంట్, కెపాసిటివ్ కరెంట్. నేచర్ ఆఫ్ I2 ఇండక్టివ్ కరెంట్, కెపాసిటివ్ కరెంట్, కెపాసిటివ్ కరెంట్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. కెపాసిటివ్ కరెంట్ అయితే లీడ్సా లాగ్సా? లీడ్సా లాగ్సా? లీడ్స్. కెపాసిటివ్ కరెంట్ కాబట్టి లీడ్స్. సార్ అందుకే I2 కరెంట్ లీడ్స్. అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పేస్తాను చూడు, ఆప్షన్స్ లో మీరు ఇప్పుడు చూసేయచ్చు. I2 కరెంట్ లీడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు గీసినా మీరు సరిగా చూడండి. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు గీసినా ఐ టేకెన్ దిస్ వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్, ప్యారల్ తీసుకుంటే వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్, కరెంట్ తీసుకుంటే సిరీస్ తీసుకుంటే కరెంట్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ దిస్ వన్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు నేను సిరీస్ లో తీసుకుంటే మీకు విఆర్ అని రాసేవాడిని, ప్యారల్ లో తీసుకుంటే ఐఆర్ అని రాస్తాను. అవునా, ఈ ఐఆర్ వాల్యూ ఎంత? ఐఆర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఐఆర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 6 వచ్చింది. అవునా, ఐఆర్ వాల్యూ వి గాట్ ఇస్ 6 amperes వచ్చింది. ఓకే, నా ఫేజర్ డయాగ్రామ్ లో ఎప్పుడైనా మీరు యాంగిల్ రాసినప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ రాస్తున్నారు. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్, లేకపోతే ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ రాస్తున్నారు. అవునా,
అమ్మ ఇక్కడ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బై adjacent. adjacent ఎంత ఇక్కడ ఆపోజిట్ బై adjacent అంటారు కదా అమ్మ. adjacent ఎంత ఇక్కడ 6. ఓకే నా ఇప్పుడు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది చూడమ్మా. ఒకటి I2 లీడింగ్ అని తెలిసింది. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బై adjacent రాసేటప్పుడు 6 అని రాస్తారు అవునా. ఓకే అని ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అంతా చేసాం. అదంతా వదిలేసి ఆప్షన్స్ చూసి నాకు చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పిన టెక్నిక్ లో ఆప్షన్స్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆప్షన్స్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పమంటారు అమ్మ. ఫస్ట్ మీరు ఎలిమినేట్ 2 ఆప్షన్స్. I2 లీడ్స్ వచ్చింది అంటే ఈ ఆప్షన్ కాదు ఈ ఆప్షన్ కాదు అంటే ఆన్సర్ షుడ్ బి హియర్ హియర్ అవునా. నెక్స్ట్ నేను యాంగిల్ రాసేటప్పుడు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ బై adjacent రాసేటప్పుడు adjacent ఏమో 6 వచ్చింది అవునా. అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ బై 6. ఓకే ఈ 4/3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సంథింగ్ బై 6 అంటే ఇది అంటే 8/6 అయి ఉంటే ఆ 4/3 క్యాన్సిల్ అయ్యి అలా వచ్చింది. ఇది డి ఆర్ సి ఏమో అర్థమైందా. డైరెక్ట్ గా అసలు ఏం చేయకుండా చెప్పేసాను. ఒక డీటెయిల్డ్ గా చేయాలంటే ఇలా ఫేజర్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏమా క్లియర్ నానా. ఓకే రైట్ క్లియర్. సరేనా ఐమ్ స్టాపింగ్ ద క్లాస్ హియర్. ఐ స్టార్టెడ్ ద రెజొనెన్స్ స్టార్ట్ చేశాను. ఈ రెజొనెన్స్ నానా వెన్ ద అక్కర్స్. ఓకే రెజొనెన్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్స్ ఆఫ్ RLC అంటాం. For resonance to occur, inductor, capacitor, both the elements should present in the network. Okay. అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్. At resonance frequency, inductor capacitor exchange the energies as a function of time freely. Okay, inductor stores energy in the form of magnetic field, capacitor stores energy in the form of electric field. What are the conditions for resonance అంటే series లో అయితే XL equal to XC, parallel to PL equal to PC. Okay, right. అందుకే then I started a series circuit. సిరీస్ సర్క్యూట్ గీపించాను. దాన్ని టైం డొమైన్ లో గీసాం. దాన్ని ఫేజర్ డొమైన్ లో మార్చాను. ఓకే సరేనా. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ హియర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. బై. గాడ్ బ్లెస్ యూ.